Good morning, Umesha. Umesha, are you there? Good afternoon, ma'am. Good morning. Sorry, ma'am. Sorry. Yeah, only you are there today. No, ma'am. Wait, I will check. Tilini is not coming. Ma'am, what about Ruanti? Ruangi, Ruan. I don't have any idea. Ah. Only Tilini is not coming. Adisha tene kanne.
Okay, Umesha, then shall we get started? Okay, ma'am. So today we are going to do childhood stress. Now, do you have any issues regarding yesterday's lesson? No, ma'am. No. Right. So childhood stress. Childhood stress. What is stress, Umesha? What is stress? ආතතිය ආතතිය. ඔය ඔක්කොම සිංහලෙන් දන්නවා. Yes. Stress. Right? Stress. Good morning, ma'am. Good Madam. morning, Rwangi. Good morning. We just started, right? Then තමයි අපි පටන් ගන්නේ. Today we are going to do childhood stress. Right? So today we are going to talk about level. Now in stress also we have different levels, right? And some children they get stress in different stages, right? Stages of stress. So we are going to talk about levels of stress in early childhood, stages of stress in early childhood, and what are the reasons for this stress, right? Or situations. මොනවා හින්දාද මේ ළමයිට stress එක වෙන්නේ? And we are going to talk about stress and brain development. කොහොමද මේ stress එක බුද්ධි වර්ධනයට බලපාන්නේ? Right? And කොහොමද මේ humans response කරන්නේ stress එකට? Right? ඊට පස්සේ sympathetic systems කොහොමද මේක sympathize විදියට වෙන්නේ? Hypothetic system. ඊට පස්සේ infancy, early childhood and stress. ඊට පස්සේ අනිත් symptoms and effects of stress on children. And how can we prevent stress in children? And we are going to talk how to help children to cope up with stress. So these are the areas that we are going to talk today, right? Let's see the levels of stress in early childhood first. Okay, so levels of stress in early childhood, right? So childhood stress. This can be present in any setting that requires the child to adapt or change. Adapt or change. Any setting. What type of settings that we get for early childhood children? මොන වගේ settings ද හම්බ වෙන්නේ මේ early childhood children's ලට? හිතන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. Is setting කිව්වම මෑම් හැඩගැහෙන එක කැමති කියන්නේ? හැඩගැහෙන different settings එනවනේ එක එක environment වල එනවනේ උමේෂා. Yes. මොනවද? First day in preschool. Yes. Now, even the home setting and preschool setting, these are the two main settings that the early childhood children deal with, right? Home setting එකේදී. Sometimes they might get stress during home setting as well, right? First, we'll talk about the preschool setting. එතන මේ preschool setting එකේදී, how do you think that the children will get stress? How?
is preschool setting එකේදී? How do you think? හොඳට හිතන්න බලන්න. Stress කියන එක කොහොමද එන්නේ දරුවන්ට? They don't know how to deal with new teachers. Ah, very good. Yes. The environment is new for them. Neither. The preschool environment is new for them. It is a new place for them. Ne? New people around them. Neither. ඒකනේ දරුවෝ preschool එකට enrollment එකේදී they cry. Why do they cry? Why do they cry? They feel uncomfortable They feel uncomfortable. Why do they feel uncomfortable? because they don't know anyone. Very good. Yes, they are not aware of anybody in the preschool, right? New faces, right? New faces, new environment. Neither. There may be lot of students, children may be there, but some children, they don't like to be friendly with others so quickly. Neither. So, so how this stress happens? Stress එක වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට හැම ළමයෙක්ම නර්සරි එකකට යනවා. හැම ළමයාටම ස්ට්‍රෙස්ද? කියන්න බලන්න මට හිතලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න. කොහොමද මේක ස්ට්‍රෙස් එකකට ඩිවෙලොප් වෙන්නේ? හිතන්න බලන්න මට තුනක් කියන්න. දෙන්නම තුන් ආකාරයක් යන කොහොමද දරුවෙක්ට ප්‍රීස්කූල් සෙටප් එකේදී ස්ට්‍රෙස් කියන එක එන්නේ කියන එක හිතන්න මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් හිතලා කියන්න. Ma'am, when they are feeling bored in the classroom, it Yes. will, that will become in stress. Yes. What else? තව මට විදි කියන්න. When they feel bored. හරි. අපි ඩිස්කස් කරමු ඒවා. ඔයගොල්ලෝ මට හිතන්න තව හිතන්න. තව ගොඩක් විදි තියෙනවා ළමයිට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න. And disappointments, some disappointments. What type of disappointments? Not concentrating their lessons properly. I mean, they stress means they when they during the study period they going to do any other, they wants any other toy plaything like that without any attention to study thing like that. Disappointments like that. If that's all. හරි. ඕකේ. තව පොඩ්ඩක් හිතන්න රුවන්ගේ. තව පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි බලමු මේෂත් රෙඩි වුණාම. Is
තව මොනවද? ස්ට්‍රෙස් වෙන දේවල් හොඳට හිතන්න ඕගොල්ලෝ. හිතන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්න ඕනේ. උමේෂා, how about your marks for special needs? මොනවාද ඔයගොල්ලන්ගේ special needs නේද කරේ? Yes. yes ma'am මේ මගේ එක චුට්ටක් මදි කියලා මට ආයෙත් කරන්න කියලා කිව්වා. රුවන්ගේ I am ma'am pass. අවුලක් නෑ මැඩම්. මේ මාක්ස් කියන්න ඕනේද දැන්? නෑ ඕනේ. Ah, අවුල් නැත්නම් කමක් pass good. නිකන් එන්නේ කොහොමද කියලා Yes. බලන්න. Very good pass. good then. Yes, good. Yes. Right. Okay, හිතන්න බලන්න තව ටිකක්. ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන විදියක්. හිතන්න බලන්න ප්‍රී ස්කූල් එකේදී ළමයෙක්ට ස්ට්‍රෙස් කියන එක එන්නේ කොහොමද? රුවන්ගේ හරි අපි තව ටිකක් හිතමු බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්න. කොහොමද අපි ස්ට්‍රෙස් කියන එක ළමයෙක්ට ඇති වෙන්නේ කියන එක. Within the preschool setting. හරි අපි බලන්න දැන් ඔන්න හිතන්න ස්ට්‍රෙස් එක එනවා දරුවෙක්ට දැන් ඔන්න ප්‍රී ස්කූල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති you may have seen some children they cry, right? So this crying will last for few days, sometimes within hours they will settle, sometimes within 2-3 days they will settle, right? Sometimes it will take longer period for the child to settle in the classroom. That depends. හැම ළමයාම එකම විදියට අපේ ස්කූල් එකේ settle වෙන්නේ නැහැ. It takes time. And there are some children, they are very happily without crying, no nothing, no worries. They enter the preschools. They don't cry at all, right? සමහරක් ළමයි එහෙමත් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ depend වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ setting එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ළමෙක් සෙටල් වෙන්න යන කාලේ දරුවගෙන් දරුවට වෙනස් වෙනවා. මගේ දරුවා දවසින් සෙටල් වුණාට ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට ඊට වැඩි කාලයක් යන්න පුළුවන්. හරි? ඒක හැමදේම වෙනස් වෙනවා දරුවගේ පෞල් පසුබිම with the connections that the child has with the parents ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක. Right? එතකොට even though the child doesn't cry in the first day, right? After some times there may be some incidents that happen in the preschool where the child is stressed about, right? සමහරක් වෙලාවට ටීචර්ගේ කමෙන්ට්ස් අනුව ළමයිට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. ටීචර්ස් බිහේවියර් එක. මට දැන් ඔය දෙන්න හිතලා කියන්න how does teachers behavior affect their mental health? කොහොමද ටීචර්ගේ බිහේවියර් එක ඒගොල්ලන්ගේ mental health එකට affect වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් jot down කරගන්න. කොහොමද වෙන්නේ කියන එක හිතන්න බලන්න.
මෑම් ක්වෙස්චන් එක ආයි කියන්න පුළුවන්ද මේ ඒ කියන්නේ ෆෝම් එක මේ sentences විදිහට No, you can just write in point form. How the teacher's behavior affects the child's stress. stress Ma'am, some children want full attention of teacher, Ah, but very good. Yes, in yes. preschool it is difficult. Hmm. That reason, That is also one reason that the child expect the attention all the time, and the teacher is unable to pay her full attention only to a single child. So the child might get stressed. Yes, අන්න හරි. ඒ වගේ තව හිතන්න. Yes, අන්න ඒ වගේ හිතන්න බලන්න ඒක හරි. තව මොනවද? ඒ සුමේෂ තව එකක් හිතන්න ඒ වගේ. ma'am, some children don't know how to do their day-to-day things. හා හරි. Yes, So, very good. හා uh, they try to, depend. yeah, හා they try to හා depend. So, depend. So when they don't get the support from others, they feel stress. හරි. Very good. තව මොනවද? ma'am sometimes when child not attention not getting attention to any writing work the teacher will hit that Hmm, is hmm. effect to the mental Yes, health for the yes, yes. uh, හරි. I understand what you say. Yes. hit for හරි. yeah හරි. තව හිතන්න ඒවා. ma'am, I don't think this one correct. Ma'am, Yes. some teacher treat children their favors. Favorites. Yes, yes. That also It's will lead to some stress for students. Very good. හරි. අන්න ඒ වගේ හිතන්න තව දෙකක්.
right? You don't feel? තව හිතන්න බැරිද? මෑම් සිංහලෙන් කියන්න දෙක. come on. Yeah. මෑම් දැන් අම්මා හරි තාත්තා හරි නැති ළමයි ඉන්නවනේ. එතකොට Oh. එන්නේ අම්මමනේ ගන්න එන්නේ. Oh. එතකොට බබාලා අතර හරි. තියෙනනේ මේ ඔයාගේ තාත්තා නැද්ද කියලා එහෙම ඔයාව ගන්නෙ නැද්ද? එන්නේ ඒක දිගටම කරද්දිත් ඒ ස්ට්‍රෙස් වෙනව නේද මෑම්? Oh. ඒක හරි. හරි. Yes. හරි. තව මොනවද? තව මොනවද? ඔව් තව මට කියන්න බලන්න. තව මොනවද? හරි ලේසි. තව මොන විදියටද ළමයිට ස්ට්‍රෙස් එන්නේ ප්‍රී ස්කූල් එකේදී? When they can't perform the activities every day, right? හැම activity එකකින්ම ළමයා fail වෙනවා නම් එතකොට how is the teacher's reaction? Most of the teacher's reaction. කොහොමද ඒ වගේ දෙයකදී teacher react කරන්නේ? Get angry. Yes, sometimes the teachers get angry. Yes, then they will say, give a bad comment. Yes, what else? තව මොනවද? Madam, when they providing when they මොකද්ද ඒගොල්ලන් මේ for the punishments, Yes, several yes, punishments, they will they they get will stressed. mentally, yeah, Yes. may stressing Yes, punishments. sometimes, yes, sometimes not the child who got punished. The children who are watching it also will get stress. සමහරක් ලාට teacher punish කරන්න වෙන ළමයෙක්ව නමුත් ඒකට stress out වෙන්නේ කවුද? තව ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. Or else the child who got the punishments also may get stress. teacher punish කරපු ළමයාටත් stress වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න ළමයාටත් stress වෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද ඒ වගේ දේවල්? තව මොනවද? තව මොනවද preschool setting එකේදී? Sometimes these type of things also. If a teacher asks a question and the answer the child gives is wrong, right? Teacher asks a question and the answer the child gives is wrong. ඊට පස්සේ කොහොමද ඒක affect වෙන්නේ stress එකකට? අන්න ඒ situation එකේදී කොහොමද child will develop stress? Teacher asks a question, the child gives a wrong answer. Teacher ප්‍රශ්නයක් අහනවා ළමයෙක් වැරදි උත්තරයක් දෙනවා.
එතනදී teacher blame and anyone others bully him or she. ඒ කියන්නේ මම මේ එයාට දැන් ටීචර් බැන්නට පස්සේ මේ වැරදි කියලා කිව්වහම අනිත් අය එයාට හිනා වුණාම yes hina වුණාම yes අන්න ඒක ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. තව මොන විදියටද? එයාගේ confidence නැති වෙනවා. yes yeah he lose the confidence. තව he lose the confidence and he gets stress. That is one reason. Yes. What else? තව මොන විදියටද මේක වෙන්න පුළුවන්? තව කොහොමද? එහෙම වෙලාවකදී අපි හිතමුකෝ ඔන්න teacher ask a question, right? And the child is unable to give the answer. එතකොට teacher අයිමත් she is asking the same question over and over again. එකම question එක ළමයාගෙන් හැම තිස්සෙම අහනවා. එතකොට ළමයා කැමතිද ඒකට? ළමයා උත්තරේ දන්නේ නැහැ. no ma'am. එතකොට මොකද වෙන්නේ? fed up වෙනවා. Yes, then the child get stressed, ne? Because child is not aware of the answer. ළමයා answer එක දන්නේ නැහැ. teacher එකම ප්‍රශ්නය අහනවා. නේද? එහෙම situations වෙලා තියෙනව නේද? තව කොහොමද ඒ වගේ එකක් වෙන්නේ? තව කොහොමද teacher ගේ questions? සමහරක් වෙලාවට දැන් ඔයාලා කිව්වනේ ඒක උත්තරේ බැරි වුණාම අනිත් ළමයි hina වෙනවා. right? ඒක ගොඩාක් ස්කූල් වල වෙනවා. hina වෙනවා. එතකොට ළමයා එකට mentally down වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා උත්තරේ දැනගත්තා what happens? අන්න ඒක practical විදියට හිතන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ ටීචර් එක question එකක් ඇහුවා. ඒකට ළමයාට වැරදි උත්තරයක් දුන්නා. අනිත් හැමෝම hina වුණා. right? Teacher ask another question. But the child knows the answer. ළමයා දන්නවා ඒකට උත්තරේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ රුවන්ගේ? මැඩම් මීට වඩා හොඳට කියනවනේ. හොඳට කියනවා. ඒක රුවන් don't reply. yes ඒක ඒ වගේ එකක් කියන රුවන්ගේ හරිම strong ළමෙක් වෙන්න ඕනේ. හරි? දැන් සමහරක් ළමයිනේ මට මේ පාර වැරදුනා. ඉන්නකො මං ඊළඟ පාර දෙන්නම් හොඳට කියලා හිතන්නේ සමහරක් ළමයි. නේද? right? ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකදී එහෙම හිතලා ආන්සර් එක දෙන්නේ very strong characters. එකපාරක් ආන්සර් එක දීලා ඒක වැරදුලා ළමයි hina වුණා. හිතමුකෝ ඊළඟ පාරත් මගෙන් ටීචර් ආන්සර් එකක් ඇහුවා. I am pretty sure the answer. මම හොඳටම දන්නවා මේ ආන්සර් එක. නමුත් මම දෙන්න ආන්සර් එක දෙන්න කැමතිද නැද්ද උමේෂා? නෑ ma'am. කැමති නැහැ. ඇයි ඒ? ඇයි කැමති නැත්තේ? වැරදුනොත් bad experience එක.
බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. අනේ මම හිතනවා මේක හරි. ඒ වුණාට ටීචර් හිතනවා ආන්සර් එක නෙමෙයිද දන්නේ නැහැ. නේද? අනේ මගේ මේක හරියයිද දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මං කට වහගෙන ඉන්නවා. අනිද්දාත් අනිත් අය මට hina වෙයිද දන්නේ නැහැ. නේද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද සමහරක් ළමයි. සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම දේවලුත් වෙනවා. ළමයි විතරක් නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට ටීචර්ස්ලාත් hina වෙනවා. නැද්ද? ටීචර්ස්ලා hina වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ. නේ? සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා ළමයිගේ වැරදිවලදී ප්‍රසිද්ධියේ hina වෙනවා. yes ma'am. එහෙම වුණාම දරුවෝ මොකද වෙන්නේ? තව තවත් බය වීමක් වෙනවා. එතකොට දැන් සමහරක් වෙලාවට ක්වෙස්චන් එකක් අහනකොට ඒගොල්ලෝ බයයි. සමහරක් වෙලාවට දැන් වටේම අහගෙන එනකොට තමන්ගේ chance එක එනවා කියන දකිනකොට ළමයිට සමහරක් ළමයිට they pass urine නේ? ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති අහලා ඇති නේද? අන්න ඒ වගේ yes වෙනවා. ma'am. ඒ වගේ වෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකකින්ද. දරුවන්ට ඒක මානසිකව වදයක් වෙනවා. මානසිකව වදයක් වෙනවා. අන්නේ mental health එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ අද. How all these things affect their mental health. Now do you understand how mental health, their stress level affect in the preschool setting? Do you understand now? තේරුණාද හැමෝටම? yes ma'am. එතකොට ටීචර්ගේ රෝල් එකේදී ටීචර්ගේ රෝල් එකේදී මේක ගොඩක් affect වෙනවා. right? ටීචර්ගේ attitude එක, ටීචර්ගේ behavior එක. සමහරක් වෙලාවට ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා හරි හොඳයි. right? But unfortunately most of the teachers in Sri Lanka they do not think of the students mental health. ළමයාගේ මනස ගැන they don't consider. right? ඒකට අපි බලමු reasons පස්සේ. right? එතකොට මේ preschool setting එකේදී stress level in early childhood. එතකොට positive changes තියෙන්නත් පුළුවන් negative changes තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සමහරක් ළමයි නර්සරි එකට යනවා කිව්ව ගමන්ම stress වෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? නර්සරිය දැකලත් නැහැ ළමයි stress වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහලා දැකලා තියෙනවද එහෙම? දැකලා නැද්ද? අම්මා කියනවා ඔයා next week එකේ preschool එකකට යනවා. yes ma'am. එතකොට ළමයා මම preschool එකකට යනවා. So the child asks questions. What type of questions the child will ask? මොන වගේද අම්මා ඒක? Yes, very good. තව මොනවද අහන්නේ? තව කවුද අහන්නේ? මොනවද අහන්නේ? sorry. අම්මා කවුද එතන ඉන්නේ? අම්මා අම්මත් එතන ඉන්නවද? ඔව්. අම්මා එතන ඉන්නවද? නෑ පුතේ අම්මා නෑ preschool එකේ පුතා තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. අම්මත් නෑ. එතකොට මං අඳුරන කවුද දන්නේ අම්මේ එතන? මාව ගන්නේ කවුද? මං ගෙදර එක්කීයට දැම්මේ. මං කොහොමද ගෙදර? ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති නේද? non stop questions තියනවා ළමයිට. අන්න එහෙම වෙනකොට මේක දරුවා ගන්න නෙගටිව් චේන්ජ් එකක් විදියට. අනේ අම්මා නෑ, අක්කා නෑ, මම තනියෙන් එතන ඉන්න ඕනේ කියන එකත් අන්න ඒක ළමයිට බලපාන්න පුළුවන්. right? අන්න එහෙම වුණාම සමහරක් දරුවෝ before entering the preschool they create their imaginary, they create their own preschool setup and they get stress. තේරුණාද? ඒත් එක්කම අපි හිතමුකෝ සමහර ප්‍රීස්කූල්ස් වල මම මේ ඔයගලන්ට මෙතන තියෙන දේවල් වලට වැඩි දෙයක් තමයි කියලා දෙන්නේ. හොඳ? ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකලි ආන්සර් එකක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට මතකෙන් හරි ලියන්න පුළුවන් විදිහටයි මම කියලා දෙන්නේ. right? සමහර ප්‍රීස්කූල් සෙටින්ග්ස් වලදී ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති
We also have hyperactive students, right? Sometimes they are autistic, right? Sometimes they have behavioral issues, hyperactive, very hyperactive. එතකොට අන්න ඒ වගේ ළමයිව දැක්කම ඔයාලා හිතන්නේ නැද්ද සමහරක් ළමයි ස්ට්‍රෙස් වෙනවා කියලා? සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගහන්න නැති, සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දකින්න නැති, ඒගොල්ලෝ ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ ඔය හයිපර් ඇක්ටිව් ඔටිසම් ළමයි බිහේව් වෙන විදිහ ඔළුව බිමට ගහ ගන්නවා, කෑ ගහනවා, අතට අහු වෙන දේවල් වීසි කරනවා. හරි එතකොට එහෙම ළමයෙක් දැක්කම මොකද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? normal ළමයෙක්ට කැමති නෑ කියනවා මෑම් එයත් එක්ක ඉඳගන්න. ඉඳ ගන්න කැමති නෑ. ඊට පස්සේ මොකද මේ ළමයා සතුටින්ද ඉස්කෝලේට එන්නේ? No. No. They don't like to come to school. Right? They refuse. Not that the child has hit or any reason. Sometimes ළමයා ගහන්න නැති. වෙන ළමයි ගහන්න නැති. Right? ගහන්න නැති. කරදර කරන්නේ නැති. එයාගේ කැමති දෙයක් උදුරගෙන දුවන්නේ නැති. Right? එතකොට මේ ළමයා automatically stress වෙනවා. අනේ අදත් මට මෙයා මෙහෙම කරයිද? නේද? අද මට මොකද වෙන්නේ? කියන එක එයා හිතලා එයා stress වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට the child is not the victim. එයාට නෙමෙයි ගහන්නේ. එයා දැකලා තියෙනවා අනිත් ළමයිට කරනවා. අන්න එහෙම බලාගෙන ඉඳලා එයා බය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට බය වුණාම ළමයිට උණ ගන්නවා. සමහර ළමයිට මොකද වෙන්නේ? හිතන්න කියන්න බලන්න මට. What happened? Sometimes they can't talk. They don't talk. කතා කරන්නේ නැහැ. බය වෙච්ච පාර. Right? සමහරක් ළමයිට හැමතිස්සෙම washroom යන්න ඕනේ. Sometimes they always need a support of an adult. හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ට adult කෙනෙක්ගේ support එකක් ඕනේ. ඒ බය වුණාම තේරුණාද? ඒත් එක්කම ඕව තමයි preschool setting එකේදී වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ටීචර්ගේ behavior එක සමහරක් ටීචර්ස්ලා හයියෙන් කෑ ගහනවා, ළමයින්ට ගහනවා, punish කරනවා, නේ? Teacher has favorites, favorism. අන්න ඒකින්ද ළමයි stress වෙනවා. Teachers ask non-stop questions where the students are unable to answer. එතකොටත් when they are unable to give the proper answers, they become stressed. Right? එහෙම stress වෙනවා. ඊට පස්සේ by looking at someone else's behavior, the children gets stressed. ඒත් එක්කම early childhood එකේදී අපි හිතමුකෝ loss of a parent. අපි හිතමුකෝ අම්මා හරි තාත්තා හරි නැති වුණා. ආච්චි සීයා ඒගොල්ලන්ට close attachment කෙනෙක් නැති වුණා. or even a pet. එයාගේ සුරතල් සතා හරි වෙන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් අන්න ඒකත් එයාගේ ස්ට්‍රෙස් එකට බලපාන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? එයාගේ බොන්ඩ් එක කැඩිලා. එයාගේ ට්‍රස්ට් එක නැහැ. No one is there to trust. Earlier there was a person but not now. අන්න එහෙම වෙලාවදී දරුවා ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. As Umesha said, උමේෂා කිව්වා වගේ හදිස්සියවත් සමහර දරුවන්ගේ තාත්තලා දරුවොත් එක්ක ඉන්නවා නැහැ. Right? There are so many family problems these days. Right? Sometimes තාත්තා රට වෙන්න පුළුවන්. Right? Sometimes තාත්තා නැති වෙන්න පුළුවන්. අම්මා නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දකිනවා other parents come, other fathers come and pick their friends, but she feels lonely. අනේ මගේ තාත්තා එන්නේ නැහනේ කවදාවත් මාව ගෙනියන්න. මගේ අම්මා එන්නේ නැහනේ කවදාවත් මාව ගෙනියන්න. නේද? අන්න එහෙම වෙලාවකදී එයා කාටවත් කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා අන්න එහෙම හිතලා. තේරුණාද? Yes ma'am. Right. So I will just read out this.
levels of stress in early childhood. So childhood stress can be present in any setting that requires the child to adapt or change, right? Stress may be caused by positive changes such as starting a new activity, but it is most commonly linked with negative changes such as illness or death in the family, right? එකෙන් කියන්නේ positive change එකකදී ළමයාට stress එක එන්න පුළුවන්. නමුත් mostly in today's consent they get negative changes. Negative changes වලදී තමයි ළමයාට stress එක එන්නේ. Right? So one can help your child by learning to recognize the signs of stress and teaching your child healthy ways to deal with it. We are going to discuss it later on. Stress may be a response to a negative change in a child's life. In small amounts, stress can be good, but excessive stress can affect the way a child thinks, acts, and feels. දැන් මට කියන්න බලන්න, as a teacher, how you are going to identify whether this child has stress or not? මේ දරුවා මොකක් හරි stress level එකකින් පෙළෙනවද කියන එක කොහොමද ඔගොල්ලෝ දැනගන්නේ? කියන්න බලන්න. Ma'am, some children want to stay alone. Yes. They get phone එකකට වෙලා තනියෙන් ඉන්න බලනවා. Yes, හරි. තව මොන විදියටද? Attention අඩු එක. Very good. Yes, low attention. Yes, because they are in their world නේ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙකනේ ඉන්නේ. නේද? හරි. තව Teacher active නැතිකම. very good. Yes, they are not active. They are not active. ඔහේ බලාගත්තත් ඒ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ටීචර් දැනගන්නවා මේ ළමයා ඉස්සර ගොඩක් active. අද බලන්නකො මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඔහේ බලාගත්ත ගමත බලාගෙන ඉන්නවා. No active. Not happy. Mood එක happy නැහැ. වෙන දවස්වලට hina වෙලා හිටියා මේ දරුවා. මම ළඟදී ඉඳන් notice කරනවා මෙයා හරිම දුකින් ඉන්නේ. හරි. තව මොනවද? Very good. What else? දන්න විදිහට කියන්න. සිංහලෙන් හරි කමන්නේ කියන්න. තව මොනවද? Not active. Does not talk to others. තව මොනවද? සමහරක් වෙලාවට දරුවෝ කෑම කන්නේ නැහැ. නේද? Ma'am, attention එක හොයනවා. Yes, they try to අන්න හරි. They needs attention, love, care. වෙනදට වැඩිය එයා ටීචර්ට ලං වෙන්න බලනවා. යාළුවට ලං වෙන්න බලනවා. යාළුවා එහෙ මෙහෙ ගියොත් එයාට දුක හිතෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවෝ සමහරක් ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණාම? වෙනදා හිටිය ළමයා නෙමේ ළමයින්ට හරියට මොනවද වෙන්නේ? දෙන්න බෑන් මට උත්තරේ. දුක හිතෙනවා. ඒක එක. Yes. Angry. කේන්ති යනවා. They get very angry. පොඩි දෙයකටත් කේන්ති යනවා. කෑ ගහනවා. කෑ ගහලා අඬනවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපි දැනගන්න ඕනේ මෙයා මොකක් හරි ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකකින්
ඉන්නවා කියන එක. දැන් අපිටත් සමහරක් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් වුණාම අපිත් මොකද කරන්නේ? අපිත් මොකද කරන්නේ? අපිත් කෑ ගහනවා නේද? ආ අපිත් yes කෑ ගහනවානේ. අන්න ඒකයි. ළමයාත් අන්න එහෙම තමයි. ළමයාට හරියට කේන්ති යනවා. ඒක හැම ළමයටම වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් ළමයි ඔහේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. Behavioral change එක we notice a behavioral change. දරුවගේ අපි behavior එකේ අපි change එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි දකිනවා. තේරුණාද? Right? So children learn how to respond to stress as they grow and develop. මෙහෙම ටික යනකොට they learn how to cope up with this. How they need to respond for these things. ඒක එකපාරටම වෙන්නේ නැහැ. ඒක එකපාරටම වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒකට ටික කාලයක් යනවා. They need some developments mentally, physically. They need developments. They need to grow. Right? So as an adult, we can be able to cope up. ලොකු කෙනෙක් විදිහට අපිට ඒ ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. but සමහර වෙලාවට දරුවන්ට ඒක දරා ගන්න අමාරු වෙනවා. right? එතකොට දරුවන්ගේ feelings අර මං කිව්වා වගේ sometimes they get angry, sometimes they are unhappy, sometimes they are bored. right? අන්න එහෙම වෙනකොට they need the parents or someone adults support. කාගේ හරි support එක they need. right? So pain, injury, illness and other changes are stressors for children. pain එකක් වෙන්න පුළුවන්, injury එකක් වෙන්න පුළුවන්, illness එකක් වෙන්න පුළුවන්. injury එකක් මට කියන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ stress out වෙන injury එකක්. injury එකක් කියන්න බලන්න ළමයි stress out වෙන කියන්න බලන්න. injury එකක්. මෑම් බ්ලඩ් දකින්න එක ඒක yes. ඔව්. තව මොනවද? මොනවද? මෑම් ඒ කියන්නේ අතක ඇඟිල්ලක වගේ තුවාලයක් වුණාම අර එයාට වැඩ කරගන්න බැරි වුණාම අන්න හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ හොඳට හිටිය දරුවෙක්. හරි? අපි හිතමුකෝ හොඳට හිටිය දරුවෙක් මොනවා හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා කියන්නේ මේ පාරේ යනකොට ඇක්සිඩන්ට් වෙන ඒවා නෙමෙයි. වැටිලා කකුල මේවා වෙනවා. අත කැඩෙනවා. කකුල් කැඩෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ. ඒතර ළමයාට ඉස්සර කරපු දේවල් කරන්න බැරි වෙනවා. right? ඉස්සර කරපු දේවල් කරන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? දරුවා මොකද වෙන්නේ? දැන් ඉස්සර හොඳට දුවලා පැනලා දඟලලා හිටිය දරුවෙක්ට වැඩක් කරන්න බැරි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? අනේ මම ඉස්සර කොච්චර දේවල් කරාද දැන් මට මුකුත් කරන්න බෑ දැන් මම පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා කියලා මොකද වෙන්නේ? ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. හරි? ඉන්ජරිස්. ඉල්නස් එකකදීත් එහෙමයි. මේජර් ඉල්නසස් තියෙන්නේ. අනේ දරුවෝ පැත්තකට වෙලා ඇඳකට වෙලා ඔහේ ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? කොච්චර දුකක් ඇද්දනේ? කටු ගහල් ගෙනල්ලා ගහනවා. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවනේ මම මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. නේ? yes ලේ ගන්නව ඇති අනිත් අය මැරෙනවා දකින්නව ඇති තමන්ගේ හා පැත්තේ ඇඳවල් වල ඉඳගෙන නේ? ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේ සුබ දෙයක් දකින්නවද ඒ ඇතුළේ ඉඳගෙන? හොස්පිටලයිස් වෙලා ඉන්න දරුවෝ නේ? අද ඔයගොල්ලෝ බලන්න Facebook එකේ නිකම් බැලුවොත් කොච්චර ළමයිට
ආධාර ඉල්ලනවද කියලා නේ පොඩි ගණනුත් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ නේද අර සර්ජරි එක කරන්න ඇට මිදුළු කියයි අරවා කියයි මේවා කියයි නේ as well as the parents the child is also stress නේ illness එකකදී right and any other changes දැන් මේ දවස්වල වෙන ගොඩාක්ම stress වෙන එක කියන්න බලන්න මොකද්ද ලංකාවේ අද කාලේ ගත්තොත් ළමයි ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙන රීසන් එකක් කියන්න බලන්න මොකද්ද family problems are you aware most of the families have problems sometimes father mother problems තියෙනවා අම්මා වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක තාත්තා වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක එතකොට තාත්තගේ රියැක්ෂන් එක දැන් අපි ගාව ඉන්නවා මේ මම ඇත්තට මම ඒක නෝටිස් කළා ඊයේ තමයි I also got to know the reason this boy is a very active boy right very active හරිම ලස්සනට සින්දු කියනවා නටනවා හරි දඟත් එක්ක ඒ දරුවා very active right but මට එහෙම මෙහෙන් ඇහුණා ඒ දරුවා කියනවා කියලා සමහරක් දේවල් ගැන yesterday we had our new year celebrations එතනදී මේ ළමයා මුකුත් කරන්නේ නැහැ ඔහේ බලාගත්තට බලාගෙන ඉන්න දැන් ඔහොම මේ සති දෙක තුනක් එයා අන්න එහෙමයි behavior එක මට ටීචර්ස්ලත් ඇවිල්ලා කියනවා මැඩම් අහවලා වැඩක් කරන්නේ නැහැ දැන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්නව කතා කරන්නේ නැහැ කතා කරොත් කතා කරන්නේ හොඳ නැති දේවල් මේ තාත්තා ගැන හරියට වැරදි දේවල් කියනවා අලුත් තාත්තා කෙනෙක් ගේන කතාවක් කියනවා ඔහොම කිව්වා yet now normally he dances very well he actively participate all the activities but yesterday he was looking so sad I don't know we also noticed a major change in him within few weeks ඊට පස්සේ so I was able to talk to the mother to see there is a family problem at home ලොකු family problem එකක් ගේ ඇතුලේ හැබැයි මේ දරුවා වහින් ඔරෝ අපිට කියනවා ඒක වහින් ඔරෝ කියනවා තාත්තා මෙහෙමයි අහරම දෙයක් කරා මෙහෙම දෙයක් කරා එළමේව දකින්නේවා right මම කටීච කෙනෙක්ට කියලා තිබුණා ඊයේ රෑ අපේ තාත්තා පිහි අරන් ආවා අපිට මරන්න කියලා ඉතින් එළමේ වලට බය වෙලා ඉන්නේ right it was when I spoke to the mother only I realized I directly told her we see some difference in the child kiwam only she came out with her problems right එතකොට මට ඇත්තටම I don't know who is correct මම දන්නේ නැහැ අම්මද වැරදි තාත්තද වැරදි කියන අපිට එහෙම ජජ්මන්ට් එකකට එන්න බෑනේ නේ අපිට ඇහෙන්නේ අම්මගේ පැත්ත විතරයිනේ නේද නේ අපි දන්නේ නැහැ කාගේ පැත්ත අපි තාත්තත් එක්ක කතා කරොත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ තාත්තා පව් කියලා නේ when we speak to the mother we will feel අනේ පව් අම්මා කියලා හිතෙන්න පුළුවන් but we don't know the real reason real question behind them but that poor child is suffering හොඳට හිටිය පවුලක් I don't know සල්ලිත් උතුරන්න තිබ්බ පවුලක් ඔන්නෝම උතුරන්න තියෙනකොට ওই වගේ දේවල් වෙනවා right ළමයාගේ දැන් ෆීස් ගෙවලත් නැහැ මාස ගානකින් අම්මට මතකත් නැහැ ෆීස් ගෙවලා නැහැ කියන එක දැන් ඊයේ අවුරුදු උත්සවයට අපි කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා ඒක කරලත් නැහැ ඒත් අම්මා ළමයා ෆෙව්වා එහෙම කරන අම්මා කෙනෙක් නෙමෙයි එතකොට මාත් එක්ක කතා කරනකොට තමයි කිව්වේ ටීචර් මම මේ මගේ අනිත් ටීචර්ගෙන් අහනවා ටීචර් මම පේමන්ට් එක කරලාද මේකට කියලා එයාට ඒකවත් එයා දන්නේ නැහැ එවෙලෙම සල්ලි ඇදලා දුන්නා එයාට හරි she also felt very guilty අනේ ටීචර් මට ඒකවත් මතක නැහැ කියලා කියනවා එයා right ඉතින් just think the situation of a child අම්මට එහෙමනම් ඒව දකින ළමයෙක්ට කොහොමද නේ right other changes කියන්නේ අන්නේ ඒකයි family problems තියනවාද හරියට family problems right අන්න ඒව වලින් ළමයා stress වෙනවා තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට yes ma'am
right. දැන් අපි බලමු. මෙන්න මේ ටික තමයි මම මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. අපි බලමු ඔයගලන්ට මේ ටික දැන් තේරිලාද කියලා. Stressors may include worrying about schoolwork or grades. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් මම මේව ඔයගලන්ට describe කරා. මට කියන්න බලන්න. මෑම් worry. ඒ හා yes. කියන්නේ ලෙසන් එකක් කරාම එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැති එක වගේ right. ඔව්. ඒක දැන් ග්‍රේඩ් ගැන සැටිස් grades නැති ගැන යන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට exam එකක් තිබුණා. ඒකෙන් ලකුණු මදි නම් ඕගොල්ලෝ මොකද? අනේ අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඕවා තිබුණත් එකයි නැත්ත් එකයි නේද හංසනේ? මේ සමහරක් ළමයි ඒකට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. නේ? සමහරක් ළමයි ඒකට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. හරි? worrying about school work or grades. ඒගොල්ලන්ට සමහරක් ගෙවල් වලින් අම්මලා කියනවානේ they also force නේ. ලකුණු මෙච්චරක් ගන්න ඕනේ හැම එකටම. ගත්තේ නැත්තම් මොකුත් නැහැ. නේ? එහෙම කියනවනේ නේ? එතකොටත් ඉතින් ස්ට්‍රෙස් වෙන ළමයා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා නේ අම්මා කිව්වා මෙච්චරක් ගන්න කියලා. මේ මට ගන්න බැරි වුණා. නේ? worrying about school work or grades. Some children are there බින්දුව ගත්තත් නැවගිලුණත් බෑන්චුන් වගේ තමයි. එහෙම තමයි අපි ඉන්න දරුවන්ව පුරුදු කරන්න ඕනේ නේද? සමහරක් අම්මලා කියනවානේ අපෝ මේකට හැමදාම ලකුණු අඩුයි හැබැයි කිසිම උනන්දුවක් නැහැ ලකුණු අඩු වුණා කියලා ලැජ්ජාවකුත් නැහැ ගානකුත් නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද? සමහරක් Yes, අම්මලා කියනවා. ඉතින් අර නැවගිලුණත් බෑන්චුන් වගේ ඉන්න තමයි හොඳ නේද? ජීවිතේ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. There is no stress. right? stress කියන එකක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. right? ඊට පස්සේ juggling responsibilities such as school and work or supports. මේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? What does it mean? හිතලා කියන්න බලන්න මට. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? yes. මොකක්ද? හ්ම්? එක වෙලාවට ගොඩක් responsibilities එනවා right? ඉස්කෝලේ responsibilities වැඩි නා අතනත් ගන්නවා මෙතනත් කරන්න ඕනේ මෙතනත් responsibilities තියෙනවා. අන්න එහෙම වෙනකොට දරුවන්ට ඕනම කෙනෙක්ට stress වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද බලන්නකො මේ officers වල වැඩ කරන අයට කොච්චර stress ද කියලා. දැන් අපේ husband එහෙම ගෙදර ඉන්නේ හරිම stress එකෙන්. මට ඒක තේරෙනවා. ඉතින් අපිත් බැනුම් අහනවා එයාගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ වැඩි කියලා. අපි මොනව කරන්නද ඒකට? නේද? අපේ ළමයි තුන් දෙනා හරියට බැනුම් අහනවා. උන් තුන් දෙනා වැඩක් කරත් බැනුම් අහනවා, නොකරත් බැනුම් අහනවා. හැමතිස්සෙම තාත්තගෙන් මේ දවස්වල බැනුම් අහනවා. ඒ තාත්තට ස්ට්‍රෙස්. ළමයිට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ, තාත්තට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි, responsibilities වැඩි. කරන්න තියෙන ඩියුටිස් වැඩි. එහෙම වුණාම මිනිසුන්ට ස්ට්‍රෙස් එක වෙනවා. දැන් ළමයිට උනත් බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේකෙදි මට ඔයගොල්ලෝ මන් දන්නේ මේ ඇයි මේවා දන්නේ නැත්තේ කියලා. සමහරක් අම්මලා ඉන්නව නේද? ළමයාව අරගෙන යනවා හැම දෙයකටම. දැකලා තියෙනවද? Now I Yes. have a friend. Yes. I have a friend, right? My daughter's friend's mother, right? ඒ අම්මා my daughter is 6 years නේ. එයා මගේ අය ජනවරි හින්දා 6 years, that girl is 7 years, right? හරි පොඩි ඇඟෙන් හරි පොඩි ළමයෙක්. ඒ ළමයා බැලේ යනවා, ඩ්‍රාමා යනවා, පියානෝ යනවා, සිංගින් යනවා, ආර්ට් යනවා, ස්විමින් යනවා. තා මොකක් හරි මංගල්‍යකට යනවා. 7ක් කොහොම හරි තියෙනවා. හරි? දහම් පාසල් යනවා. දහම් පාසලුත් යන්නේ අමුතුම දහම් පාසලකට හොඳ. අපි වගේ දහම් පාසලකට නෙමෙයි.
තාම මොකක් හරි එකකට යනවා. හරි? මේ ළමයා ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා my daughter is telling amma Shenali is always sleeping in class කියනවා. right? ගෙදර දෙන homework කරගෙන ඉන්නේ නැහැ ඉන්නේ. And the teacher is scolding her for not doing homework. So I asked Nadisha මෙහෙම කියනවා අනේ ඇයි කියලා. අම්මා ඉඳගෙන කියනවා අනේ සුරනි මෙයාට මෙහෙම වැඩ මම මෙහෙ එක්කන් යනවා මෙහෙ එක්කන් යනවා මේක ඉවර වෙලා අර එක්කන් යනවා අර ඉවර වෙලා අර එක්කන් යනවා. ඔහොම dancing අනිත් එක dancing. හරි? ඔහොම එක්කන් යනවා. ඉතින් සුරනි කොහොමද මේ ළමයට මේව කරගන්නේ? ඉතින් අම්මා also knows that the child doesn't have enough time. right? ඉතින් මේ ළමයා stress වෙලා ඉන්නේ. right? ලොකුවට මොකක් හරි කරලා they want to share it in the Facebook එකේ දානවා. but ළමයි මානසික ලෙඩ වෙලා because they can't cope up with the workload. තේරුණාද? ඉතින් මටත් ඉඳගෙන කියනවා අයියනේ ඔයා මේ සසනිව ඔහම ගෙදර තියාගෙන ඉන්නේ අරවට මේවට දාන්නකෝ කියලා. ඇත්තටම දාන එක හොඳයි. right? I see that girl is very socialized. හරිම social. ඕනම කෙනෙක් දැක්කම කතා කරනවා ඕන තැනකට යනවා. දැන් අපේ ළමයි එහෙම නෙමෙයිනේ. right? very rarely only they speak. right? very rarely only they go without me or their father. but they are not like that. ඕනම කෙනෙක් එක්ක හොඳට ගිහිල්ලා හොඳට ඉන්න පුළුවන්. but ඉතින් ඒවයි හොඳ නරක දෙක පැත්තම තියනවද නැද්ද හංසනේ? සමහරක් ඒවා හොඳයි. සමහරක් ඒවා නරකයි. නේ? ළමයි too much වෙන්න too much socialize වෙන්න නරකයි නේද? අද කාලේ we don't know නේ what's happening in the society කියන එක. right? අන්නේ එහෙම වුණාමත් ළමයිට cope up කරගන්න බෑ. they can't cope up the responsibilities. sometimes they have exams. sometimes they have to perform in concerts තියෙනවා අරවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා. අන්නේ හැම එකක්ම එක ගොඩේ වැටුනම ළමයාට ඒවා cope up කරගන්න බැරි වෙනවා. so they become stress. තේරුණාද? problems with friends, bullying or peer group pressures. ඔගොල්ලෝ ඒක ඉස්සෙල්ලත් කතා වුණා. bullying කියන්නේ වැරදුනාම hina වෙනවා. හරි? ඒකත් ටීචර්ත් ලොකුවට ගත්තොත් ළමයිනු ඒක තව තවත් මේවා කරනවා. අන්න එහෙම වෙනකොට problems වෙනවා. ළමයි bully කරනවා නම් හැමතිස්සෙම hina වෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට bully කියන එක මොකද්ද වෙන්නේ කියන්න මට? what are the ways that they can be bullied? මොන විදියටද ළමයි bully වෙන්න පුළුවන් pre school setting එකේදී? කියන්න බලන්න. මම වාචිකව yes, verbally they get bullied. how do they get bullied verbally? නෑ මහතයි නම් මම දැන් කියන yes අල්ලගෙඩි yes. oh එහෙම කියනවා. හරි. තව අර ඔයාට බෑ කියලා වගේ ඔයාට බෑ කියලා. ඕනයි. අපෝ ඔයා එක කිව්වේ නෑ. ඔයා ආන්සර් එක දන්නේ නෑ. හරි. එහෙමත් වෙනවා. තව අපි හිතමුකෝ ඔන්න ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. group peer pressures කියන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට අපි හිතමුකෝ ඔන්න බෝල් එකක් දෙනවා බෝල් එකක් අල්ලන්න ඕනේ. ඒ group එකේ බෝල් එක යාගේ අතින් මිස් වෙනවා. එතකොට මොකද අනිත් අය pressure එකක් දෙනවා. ඔයා හින්දා තමයි අපේ ටීම් එක lose උනේ, පෙරදුනේ ඔයා හින්දා කියලා. අන්න එහෙම වෙනකොට ඔයාට හයියෙන් දුවන්න බෑ. අපෝ ඔයා මහතයි ඔයාට හයියෙන් දුවන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයාව අපි අපේ ටීම් එකට ගන්නෙ නෑ. we are not going to take you to our team. කියලා ළමයාව පැත්තකට දානවා. අන්න එහෙම වෙනකොට group pressure එකක් එන්නේ නේද? එක ළමෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. there are few get together and they do it. එතකොට
ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. තේරුණාද ඔයගලන්ට? අන්න එතකොට ළමයා yes ma'am බුලි වෙනවා. right? එතකොට අනිත් අයත් බලාගෙන ඉනවා. මෙයාව අනිත් ගෲප් එකෙන් එළියට දැම්මේ මෙයාට දුවන්න බෑ. මෙයාගේ ඇඟ මහතයි. අපෝ මෙයාව අපි ගන්න හොඳ නෑ කියලා the other teams also talk. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ ළමයාට? ඒ ළමයා නෙගටිව් ෆීලිං එකක් එනවා. එයා හිතනවානේ කවුරුත් මාව ගන්නෙ නැහැ. කවුරුත් මාව ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකට ගන්නෙ නැහැ. දැන් මගේ ලොකු දුවටත් ඒ ඉෂුව එක තියෙනවා. මගේ ලොකු දුව ෆෙබ්‍රුවරි බෝන්. ඒකින්ද එයා අනිත් ළමයිට වැඩිය අවුරුද්දක් වැඩිමල්. අනිත් දෙන්නා බාලයි මේකෙල්ල අවුරුද්දක් වැඩිමල්. right? එතකොට එයාගේ බිල්ට් එක ටිකක් ලොකුයි. එයා හොඳ උස මහතයි. right? She is just like my husband's father. එයාගේ grandfather වගේ. හොඳ උස මහතයි. ඇඟපත හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මෙයාට පොඩ්ඩක් කම්මැලි තමයි දුවන්න කරන්න පොඩ්ඩක් කම්මැලි. right? අර පොත්ගුල්ලාස් කියන්නේ එහෙම පොත්ගුල්ලෙකුත් නෙමෙයි. අන්නේ ටයිප් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඔය ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකේ එහෙම ගේම්ස් වලට ගන්නකොට සමහරක් ළමයි කියනවා පොලිතු ඔයා දුවන්නේ නැහැ. ඔයාට දුවන්න බෑ හයියේ කියලා එයා වයින් කරනවා. එහෙම එකක් වෙන මේ ළඟකදී මේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එයාට. එයා ඉඳගෙන කියනවා අම්මා මාව ගන්නෙ නැහැ අනිත් අය කියලා. right? ඊට පස්සේ දැන් මම මේ පාරෙන් ඉඳගෙන කිව්වා we every day we used to keep her for after school for sport meet practices. මේ අවුරුද්දේදී මම කිව්වා අක්කලාවම කියන්න. අක්කා අම්මා කිව්වා මාව අන්තිම මොහොතේ ගෲප් එකෙන් අයින් කරන හින්දා මේ පාර යන්න එපා කියලා. කිව්ව ගමන් ඔන්න අක්කලා ටික කියලා මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා no aunty we are going to take her this time definitely send her for practices කියලා ඔන්න මේ පාර අරගෙන තිබුණා. right? So I see how different her feelings. right? අන්න එහෙම බුලි කරන දේවල් වෙන. එතකොට අපි ළමයාව ටැකල් කරන්න ඕනේ. I will tell you how to tackle. That is group bullying, peer bullying. ඒකෙන් unnecessary pressure එකක් එනවා. right? එහෙම දේවල් තියෙනවා. right? ඉතින් preschools වලත් ඕවා තියෙනවා. group pressures. right? Another way of getting stress is changing schools, moving or dealing with housing problems or homelessness. මොකද්ද මේ කියන්නේ? What does this mean? Changing schools. මොකද්ද වෙන්නේ? කියන්න බලන්න හිතලා. How does this affect? Changing schools. දැන් ළමයාට ඉස්කෝලේ 3-4කට එක ළඟ මාරු වෙනවනම් යාළුවෝ නැති වෙනවා. එයාගේ යාළුවෝ නැති වෙනවා. yes. ටීචර් නැති වෙනවා. යාළුවෝ වෙනවා. yes. At the same time the environment is different from school to school නේද? yes ma'am. පරිසරය කියන එක නේද? ඔව්. එයා ගමක නම් ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එම සාමාන්‍ය ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ නාගරයට එනකොට ඒව මුකුත් නැති වෙනවා. right? then changing කියලා කිව්වම මම ඒකටත් මගේ දුව ගැනම ඔයගලන්ට example එකක් ගන්න. I am telling you my personal experience for you all to get an idea. right? ඔයගලන්ටත් ඉගෙන ගන්න තමයි මම කියන්නේ. right? then අපේ තුන්දෙනාම යන්නේ private schools නේ. right? Private schools and in my elder daughter she has 5 years gap එකක් තියෙනවා එයාගේ siblings ලත් එක්ක. මගේ ලොකු දරුවයි අනිත් දරුවෝ දෙන්නයි අතර අවුරුදු 5ක gap එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් මේ මගේ ලොකු දුව හරිම lady type කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද කවමද ඒ ළමයි ඉන්නේ කියලා? lady type කියන්නේ දන්නවද? වැඩි ගෙදර නම් තියෙනවා ඒක කට අර එළියට ගියාම හරි බොහොම නිශ්ශබ්දයි ලස්සනට ඇවිදිනවා ලේඩීස්ලා යන්නේ කවුරුත් ඇඟේ ගෑවෙනවට වැඩි කැමති නෑ දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ එහෙම අයව yes ma'am දන්නවා. අපි අතර නෑ. අපි ගාව නෑ ඒව අපි ඉතින් කටටියොත් මගේ අම්මේ එහෙම නෑ එයා එහෙම ළමයි හරි and එයාට ඉන්නේ very selected friends ලා විතරයි right? එයා ඔය හචම් බචම් යාළුවොත් එක්ක යාළු වෙන්නේ නැහැ. එයා නැති හින්දා මම කියන්නේ. හොඳේ. හචම් බචම් යාළුවොත් එක්ක එයා යාළු වෙන්නේත් නැහැ. හරි? එයා බලනවා එයාගේ ස්ටේටස් වලට ගැලපෙනවද? right? ඒවා ඉතින් හොඳයි. එක පැත්තකින් හොඳයි. අර නරක කියන්නේ you know in with the family backgrounds මේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස් වීම වෙනවනේ. නේද? excuse me girls.
මං සසර right එයා යාළු වෙන්නෙත් අන්න ඒ වගේ family background එක බලනවා now even in families we get now our families differ from your families නේ එහෙම බලලා තමයි යාළු වෙන්නේ right එතකොට දැන් මම යාව මට කියන්න ඕනේ දැන් මට යා තේරුණා එයා යාළුවෝ එකතු කරගන්නේ අර එයාටම ගැලපෙන යාළුවෝ ඒ ළමයිනුත් දඟලන්නේ නැහැ බොහෝම ඩීසන්ට් වෙල් මැනර්ඩ් ළමයි හරි එතකොට එයාගේ අතර ඒගොල්ලන්ගේ අතර කිසි කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ මොකද එකම ලෙවල් එකේ බුද්ධි මට්ටමත් එකම ලෙවල් එකේ වැඩ ගත්තත් එකම ලෙවල් එකේ අර අවුවට යන්නේ නැහැ කළු වෙනවත් නෙමෙයි අර අපෝ දාඩිය දානවා ඇඟවල් අපිරිසිදු වෙනවා ගඳ ගහනවා අන්න එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද අන්න එහෙමයි ඒ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ හතරම එකයි හරි සෝ මට මෙහෙම හිතුණා ඉතින් මට හිතුණා මේගොල්ලෝ මීට වැඩිය වෙනස් විදියකට සමාජය ගැන දකින්න එපා නේ ඒකින්ද you know what I did I put her for a ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මාස්ටර් ක්ලාස් කියලා තියෙන අර ළමයි ගොඩාක් යන පන්ති තියෙන්නේ දන්නව නේද yes ma'am individual class ඔය අනිත් ඉන්ඩිවිජුවල් එක ක්ලාස් දැන් මේගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගියේ මේ අපේ අම්මා තමයි යාට ඉගැන්නුවේ right now she is in grade 6 මං කරේ වැඩේ දැන් මේ ළමයා මේ පරිසරය කියන එකක් දැනගන්න ඕනේ and she goes to a private school she doesn't know how the government schools ළමයි ගැන එයා දන්නේ නැහනේ ඒකින්ද මම මේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝනුත් දන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව විතර ළඟ තියෙනවා සාධනය කියලා මම ඒකට යාව ක්ලාස් එකකට දැම්මා ළමයි 80ක් විතර ඉන්නවා right මම යාව ඒකට දැම්මා right ඒ සර් හොඳ සර් කෙනෙක් first 2-3 days she went very happily හරි ආසාවෙන් ගියා right පස්සේ මෙයා කට් එක ගහනවා අම්මා මගේ බඩ රිදෙනවා කියනවා අම්මා මට හරි ටයර්ඩ් අද කියනවා ඒක තියෙන්නේ 6 මාට විතර 6 මාටනේ 7ට කොහෙද තියෙන්නේ සැටර්ඩේ 7ට තියෙන්නේ ඔව් කට් එක ගහනවා මෙයා යන්න බැහැයි කියනවා මං ඉතින් බැලුවා මොකද මෙයා යන්න බෑ කියන්නේ කියලා. ඔයාලා හිතන්න බලන්න මට ඇයි මෙයා යන්න බෑ කියන්නේ කියලා. crowd එක වැඩි හින්දා එකක් crowd එක වැඩි yes. තව එයාගේ class එකට එයා අන්න right. එයාට සූට් වෙන්නේ නැහැ ළමයි ටික. හරි? එයා ඒක මනිනවා. එයා මනින්නේ කොහොමද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ? appearance එයාට එහෙම appearance එකෙන් මනින්න තේරෙන්නේ නැහැ. behavior behavior එකෙන් හරියට හරි. behavior එකෙන්. ඒක මට දවසක් මට රාත් මං හිතුවා ඇයි පුතේ ඔයා ඉස්සර ওই ක්ලාස් එකට යන්න ආසයිනේ. ඇයි දැන් ඔයා යන්න ආස නැත්තේ? නෑ අම්මා ළමයි එක විදියක්. ඔය ළමයි එක විදියක් කියන්නේ ළමයි ඔක්කොම එකයි. අපිට society එකේ ඉන්නකොට we get children from different areas we should know to deal with them no amma they use bad words amma කියලා කියනවා මොනවද bad words ඔයගොල්ලෝ කියන්න බලන්න අපි adults ලානේ මං එහෙම හරි යාලා මොනවද කියන්නේ ඉතින් bad words කියන්නේ මොනවද යාලා කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මෑම් සමහරට මෝඩයි අර හලෝ ඒවත් දන්නේ අන්න ඒවා හලෝ කියනවා අම්මා හලෝ කියනවා ඒයි කියනවලු හලෝ ඕයි කියනවලු මෙහෙ දියන් කියනවලු අන්න ඒව හින්දා එයා කියනවා අම්මා those girls and boys doesn't suit me කියලා right ඉතින් ඒක mental ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද ඈ ඔයාලා හිතන්නේ කොහොමද ඒක මෑම් අපි කොච්චර කොහොමද කිව්වත් මෑම් එහෙම අමාරුයි නේද මෑම් අමාරුයි ඒක ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක දෙපැත්තක් නැද්ද උමේෂා මම දකිනවා දෙපැත්තක් දැන් ඇත්තටම හොඳත් නෑනේ මෑම් මේක හොඳත් නෑ ඒකනේ දැන් එයාට ගැළපෙන අය සිලෙක්ට් කරගන්න එක හොඳයි නේ ඔව් ඒත් එක්කම උමේෂා එයා ඒ වගේ සොසයිටි එක ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ නේද
ඔව් මෑම් ඉතින් ඉස්සරහට යාට හැමදාම එහෙම අය හම්බෙන්නේ නැහැ. හැමදාම මේ අනේ ඩාලින් බනේ ඩාලින් කියන යාළුවෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. Yes. එකක් මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් හොඳයිනේ. අර ළමයි ඉතින් ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් යන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩි ඔව්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි. ඒ උනාට ඒකෙත් ලෙවල් එකක් තියෙනවානේ. Yes ma'am. දැන් මේගොල්ලෝ කතා කරනකොට පොඩි ඇක්සන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් නේ. එතකොට එතනට එන ළමයිගේ ඉංග්‍රීසි වලයි අපේ ගවර්න්මන්ට් ළමයිගේ ඉංග්‍රීසි වලයි අතර වෙනසක් තියෙනවානේ. නේ? Yes දැන් ma'am. ඔය 4-5 දෙනා එකට එකතු වෙලා යන්නේ ඔය 4-5 දෙනාම එකම බෝට්ටුවේ හින්දානේ. නේ? ඔව්. ඔව් ඇත්ත. ඇත්තන්ට හොඳ ඇක්සන්ට් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක් ආවොත් කොහොමද වෙන්නේ? එයාට සූට් ඔව්. වෙන්නේ නැහැනේ ඔයගලගේ group එක. ඔව් ma'am. ඔයගලන්ට ඇල්ලෙන්නේ නැහැ. දැන් එයාට සහෝදරයා වුණත් එහෙමනේ. දැන් අන්න නංගි ඒකනේ. නංගි මමයි නංගි කියනවා හරිම මොඩයි මම. ඔව්. අන්න ඒකනේ නේ? අපේ ගෙදරත් ඒ වගේ. අන්න ඒක තමයි. ඉතින් දැන් මෙයාටත් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒ වුණාට මට ඕනේ I want her to realize that you have to deal with these people as well. අපිට හැමදාම එයාගේ level එකට ගැලපෙන දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නේ? But it's so difficult. ඇයි අපිට difficult වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි ඒ? ඒ කියන්න කියන්නේ බෑ. මම හැකියාවෙන් ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල තියෙන හැකියාවෙන් ඔව් ගෙවල් පවුල් පසුබිමේකට බලපානවා. හ්ම්. අපේ අතෙන් වරදක් කරා කියලා මගේ අතෙන් වරදක් වුණා කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? මම ඒකට අනුවර්තනය වුණේ නැහැ. ඒ අන්න right. මම ළමයාව ඒ දෙයට හුරු කළේ නැහැ. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයාට දුන්නේ හයි ක්ලාස් නෙමෙයි මං කියන දේ ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ. yes ma'am අපි තේරෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම අපේ ළමයාට දුන්නේ අපි ඉස්කෝලේ සිලෙක්ට් කරගත්තේ අපේ පවුලට තේරෙන විදිහට. අපි ප්‍රී ස්කූල් එකට ඇරියොත් we always check the families who comes there. එතකොට අපේ families එක ටැලි වෙනවා නම් ඔන්න අපි ඇරියා. එතකොට ළමයාට හම්බුනේ එක වගේ අය. නමුත් අපි කොයි වෙලේවත් අපිට ඇත්තටම ඉතින් with several reasons we don't have time and අපිට covid ආවා right එහෙම වෙනකොට ළමයි ඔක්කොම ගේ ඇතුළට වුණා අර හොඳ පීරියඩ් එකකදී ඒගොල්ලන්ට move වෙන්න උනේ නැහැ but in our generation අපි දැන් ඕගොල්ලන්ට අපිට ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවම මොනවද අපි බෑග් එක තිබ්බා කෑවා බිව්වා 3-4 වෙනකම් බලන් ඉන්නවා අනිත් යාළුවනුත් ගෙවල් වලින් එළියට එනකම් මතකද මම නම් එහෙමයි මමයි මල්ලි එහෙමයි බලාගෙන ඉන්නවා බයිසිකල් තියෙනවා බයිසිකල් එක අරගෙන යනවා අනිත් යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට we used to meet different people from different schools. right? අද එහෙම නෙමෙයිනේ. දැන් අද අපේ ළමයාව ගෙදරින් එළියටවත් බස්සන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑනේ. Sometimes we don't know who the neighbors are. නේ? මොන වගේ සමාජ කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම ළමයි මොකද උනේ? ඒගොල්ලන්ට පහසු විදියට ඒගොල්ලන්ගේ groups හදාගත්තා. So they know only about themselves. එතන ඒ group එකේ කට්ටිය ගැන තමයි they know. They do not have any other knowledge about the other people who live in the society. තේරුණාද ඒක? yes ma'am. අන්න මෙහෙම වෙනකොට changing society not only the school දැන් ස්කූල් වලින් උනත් ළමෙක් මාරු වෙවි ඔය වගේ යනකොට ළමයාට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා කැමති කොට්ටාස නෙමේ හැමතැනම ඉන්නේ. තේරුණාද? Any questions up to now? මොකුත් no ප්‍රශ්න ma'am. තියෙනවද? no. හරි. අපි එහෙනම් we'll go for a short break and come. okay ma'am. Right. 10 minutes. 10-15 වලට එන්න.
Okay, girls, I hope you all are there. Right. So what is this having negative thoughts about themselves? What does this mean? What does it mean? Having negative thoughts about themselves. This also will lead to stress. What is it? Can you tell me an example? Negative thoughts. Yes. ඒ කියන්නේ මම එකක් වැරදුනහම මේ හැම දේම බෑ කියලා හිතනවා. Hmm. Hmm. Hurry. Negative thoughts කිව්වම අපි හිතමුකෝ ඔය විදිය හරි. මොකක් හරි වැරදුනහම you always feels no I can't do it. මට මේක කරන්න බෑ. මම දන්නේ නැහැ. Never try. එකක් වැරදුනම හිතනවා ඒගොල්ලෝ හැම එකක්ම කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එන්නේ මොන වගේ feeling එකක්ද? What type of a feeling they get? negative. Negative feeling. So they never try. They always feel no, 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 no. I can't. This is difficult. I don't know. මට බෑ කියන feeling එක තමයි they get. Right? So they always have negative thoughts. මට කියන්න තව විදියක් බෑ කියනවත් එක්කම තව විදියක් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න. අපි negatively හිතන්න බලන්න. අනිත් අයට පුළුවන් මට බෑ කියලා. Yes, that is also true. අනිත්ට පුළුවන් මට බෑ. හරි. තව එකක් තියෙනවා. What is it? අරයට පුළුවන් මට බෑ. එයා හැම එකටම හොඳට මාක්ස් ගන්නවා මට එහෙම කරන්න බෑ. එයාට හොඳට දුවන්න පුළුවන් මට බෑ. But you never try. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ try කරලා බලන්නේ නැහැ whether you can do it. කියලා එහෙම හිතනවා. ඒත් එකම තව එකක් තමයි especially among ladies this is there. What is it? අනේ යාට අරම තියෙනවා මට මෙහෙම නැහැ. එයා ලස්සන ඇඳුම් අඳිනවා. මට අඳින්න විදියක් නැහැ. I don't have money. එහෙම හිතනව නේද? සමහර ගෙවල් වලට වෙලා ගෑනුවා එහෙම හිතනවා. අනේ බලන්නකො මගේ යාළුවට කාර් එකක් අරගෙන අර යනවා මෙහෙ යනවා. ලස්සන ඇඳුම් අඳිනවා. ළමයි හොඳ ඉස්කෝලවල වලට යනවා. එයා ඔහේ ගෙදර ඉඳගෙන එයා අනිත් අයට ඉරිසියා කර ඉන්නවා. එහෙම අය ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැද්ද? කියනවා මම. අන්න ඒකත් ස්ට්‍රෙස් වෙනවනේ ඒගොල්ලෝ. අන්තිමේදී එහෙම හිතලා මොකද වෙන්නේ? They become mentally stressed. අනිත් අය ගැනම හිතලා. Right? දැන් මේ ළමයි වුණා they also develop negative feeling about themselves. Even
with a comment of a teacher. They feel negative. අපෝ මේ මොකද්ද ඔය ඇඳලා තියෙන්නේ? මේ චිත්‍රයක්ද? අන්න එහෙම කිව්ව ගමන්ම teacher they think that they can't draw. සමහරක් වෙලාවට එයා ඉස්සරහ නට ඉන්නවා. ටීචර් මොකද කරන්නේ? ඒ ළමයාව පස්සට දානවා. එතකොට ළමයා හිතනවා ටීචර් සමහරක් වෙලාවට හොඳට පස්සට දාන්න නැති. සමහරක් වෙලාවට ටීචර්ගේ ෆේවරිට් එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට ගන්න පස්සට දාන්න නැති. එතකොට ළමයා මොකද්ද හිතන්නේ? ආනේ මාව පස්සට දැම්ම මං කැතර නටන හින්දා වෙන්නේ නැති. මම ලස්සන නැතුව ඇති. අන්න එතකොට ළමයා ඉස්සරහට එනවද? How does the child feel? Yes, Ruangi? How does the child feel? sad Yes, sad. That sad disappoint වෙලා අන්තිමේට the point stress වෙනවා අන්න. එතකොට ළමයා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඇයි? ඇයි? එකපාරක් එයා ඉස්සරහට ගියම ටීචර් පස්සට දැම්මයි. නේ? සමහරක් වෙලාවට පස්සට දාන්න නැත්නම් එයා උස වෙන්න පුළුවන්. එයා හොඳට නටනවා වෙන්න පුළුවන්. Sometimes that place may be the prominent place, but still they think in a negative way. එතන හොඳ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට හැමෝටම පේන්න පුළුවන්. but ළමයා හිතනවා අනේ මම මේක හින්දා වෙන්නේ නැති මාව පස්සට දාන්න නැත්තේ කියලා. තේරුණාද? There also the child becomes stress, right? And going through body changes in both boys and girls. Body changes. අන්න ඒක කොහොමද stress වෙන්නේ කියන එක මට කියන්න. It is very common. How does this become a stressor? How? මෑම් ශ්‍රී ලංකාවේ නම් මේ පිරිමි ළමයිට පුළුවන් ගැහැණු ළමයිට බෑ කියන අර Oh, එතකොට ගොඩක් ගෑල් ළමයි එතනදී මේ සමානාත්මතාවයක් නැහැනේ. එතකොට ඔව්. මේ ෆෙඩ් අප් වෙනවා. වෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. Body changes ගත්තම. Body changes. Body changes වලදී ළමයි stress වෙන්නේ කොහොමද? How do they become stress? ඒ කියන්නේ අර වයසට වඩා උත්සාහය නැති වුනහම අන්න right. වයසට අනුව ඒගොල්ලන්ගේ body changes වෙන්නේ නැති වුණාම they are worried. සමහර ළමයි ගොඩාක් චූටි. ඒගොල්ලෝ දකින්න ලොකු ලස්සන ඇඟ හොඳට පිරිච්ච අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දුක හිතෙනවා. අනේ මට මෙහෙම නෑනේ මට මේවා මෙහෙම වෙන එකක් නැද්ද? නේ? Unnecessarily they think about themselves, about the changes in their body. Sometimes with the genetical issues, they might get body changes later in their life. Sometimes they might have the body changes very early. Right? So the children who are having body changes, then ලස්සනට ඇඟපත උස මහතයි වුණත් හිතන්න පුළුවන් අපෝ මගේ ඇඟ මහත වැඩි කැතයි නේද? එහෙම හිතන්න පුළුවන් නේද? එහෙම හිතලා ඒගොල්ලෝ එහෙම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. The children who do not have the body changes also might think, I don't have these changes, why is that this and so. කියලා ඒගොල්ලෝ බොරුවට හිතලා they also will become stress. තේරුණාද how this divided into two parts? දෙපැත්තට යන විදිය තේරුණාද? ඇති Yes, sir. දුක් වෙනවා නැති එක්කෙනා දුක් වෙනවා. අපි ගොඩාක් එහෙමනේ. අපිට කොච්චර දේවල් අපි තිබ්බත් අපි ස්ට්‍රෙස් වෙනව නේද? බොරුවට මොනවා හරි ගැන හිතලා හරි අපි ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. නේ? Going through body changes in both boys and girls. So this affects ඔය අවුරුදු 13 14 වගේ වෙනකොට ඔන්න මේක හරියට බලපානවා. Right? So another stressor is seeing parents go through a divorce or a separation. Divorce or a separation. මේකෙදි දරුවෝ ගොඩාක් අසරණ වෙනවා. ඒ දැනෙන වයසේදී දෙමව්පියෝ separate වෙනවා නම් divorce එකකට යනවා නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? දරුවෝ සමහර වෙලාවට legal actions වලදී දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් දාති දෙකකින් ඒක දෙපැත්තට බෙදෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ siblingsලා නැති වෙනවා. Right?
Sometimes according to the legal actions, even though they want their mother, sometimes they won't get the mother. Right? ඒගොල්ලෝ අකමැති පාටි එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අකමැති පාටි එකෙන් or even the mother or the father, they might bring another person. අන්න එතනදී ඒගොල්ලන්ට ලොකු changes වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒවා වලින් දරුවෝ stress වෙනවා. Right? එතකොට අම්මා තාත්තාගෙන් තව දරුවෝ හම්බ වෙන්න පුළුවන් වෙන පවුලකට. එහෙම වුණාම දරුවන්ට අලුත් සමාජිකයෙක් එනවා. Right? එතකොට there are so many family problems because of this. You all are aware, I hope. ඔගොල්ලෝ ඒක දන්නවනේ නේ? එහෙම වෙනකොට දරුවන්ට tension එක, yes, tension එක නැති වෙනවා. Right? Sometimes they might have the feeling of losing their parents. තමන්ගේ තාත්තා නැති වෙයි, තමන්ගේ අම්මා තමන්ට නැති වෙයි කියලා හිතෙනවා. Right? අන්න එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ටිකක් සාමාන්‍ය දැනුම් තේරුම් තියෙන ළමයි නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ, they might think about their future. So how are we going to face the society in the future? නේ? අන්න එහෙම හිතලා ඒගොල්ලෝ stress වෙන්න පුළුවන්. Financial issues in the family is also one stressor. How this financial affects the child? කියන්න බලන්න මට. Financial issues. කොහොමද මේක affect වෙන්නේ ළමයින්ට? මෑම්ස් හොඳට සල්ලි තියෙනවා නම් quality life එකක් තියෙනවා. ලැබෙනවා. Yes. අනිත් සල්ලි නැත්තම් ඔක්කොම අවශ්‍යතා, ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරනේ අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක දැන් ඉස්කෝලේ කරන පොඩි ළමයි නම් නර්සරි එක බෑග් එකේ ඉඳන් සපත් දෙකේ ඉඳන් මර මේ අවශ්‍යතාවයට ගන්න එකයි අර ආසාවට ගන්න එකයි දෙකක්නේ. එතකොට අපි කියමු දැන් අපිට රුපියල් 18ක් බෑග් එකක් ගන්න පුළුවන්, 7,000කට විතර ගන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට ඒක දරුවන්ට බලපානව නේද මම? අනිවාර්යෙන්ම. Yes. Yeah. Money problems in the family. So in the same class, you can see some children bringing very expensive stuff, whereas some children, they don't have even the necessary stuffs, they do not have. අවශ්‍යම දේවල්ුත් නැහැ. Right? එහෙම වෙනකොට there is a comparison. ළමයි ආසයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ ළමයිට? නැති ළමයා මොකද කරන්න යන්නේ? ඔව්. නැති ළමයා sometimes they ask the parents. දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලනවා මටත් අර වගේ දේවල් ඕනේ කියලා. එතකොට the parents, they are unable to provide them. Then again they suffer mentally. අම්මලා කියන මං ගාව සල්ලි නැහැ ඔවා ගන්න කියලා. නේ? එතකොට both parties, අම්මටත් සමහරක් විට දුක හිතෙන්න පුළුවන්. Right? දරුවා is also feeling sad because I know my friend is bringing this, I don't have. I have born to a poor family, that's why I don't have this. නේ? ඊට පස්සේ මොකද ළමයා වෙන්නේ? ඒවට ආස වැඩි වෙනකොට they try to what are they doing? They try to හොරකම් ස්ටෝර් හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙනවා. හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙනවා. Money problems in the family also. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හොරකම් කළා හැමදාම හොරකම් කරන්න පුළුවන්ද? One day she gets caught. අන්න එදාට මොකද වෙන්නේ? එදාට යට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. punishment එකක් හම්බ වෙනවා. People will treat her in a bad way. Right? අන්න එතකොට එයා stress වෙනවා. තේරුණා නේද? Right?
living in an unsafe home or a neighborhood. How does this become a stressor? Living in an unsafe home or neighborhood. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Living in an unsafe home or neighborhood. What does this mean? Yes. හිතන්න බලන්න living in an unsafe home and neighborhood. Unsafe කියන්නේ මොකක්ද? Unsafe safe නැහැ. ආරක්ෂාකාරී එකක් නැහැ. මොකක්ද? Neighborhood. Home. Unsafe. How this happen? කොහොමද මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ ළමයාට? කියන බලන්න දැන් ඕන තරම් ওই වගේ කතා ඔයගොල්ලෝ අහනවා. මොකද්ද? මෑම් මේ කියන්නේ ආරක්ෂාවක් නැති ඒ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම වැඩට යනවා. එතකොට ආච්චි ඒ කියන්නේ ආච්චි එක්ක ඉන්නවා ආච්චි වයසයි නම් එයාට ආරක්ෂාව මදි. ඊට වැඩි දේවල් වෙනව නේද උමේෂා? ඔව්. මොනවද? Maybe uncles or even the aunties might sexually abuse වෙන්න පුළුවන් ළමයි. Right? Neighborhood එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. Or else if they live in a extended family, maybe with the family member, they might get abuse. Abuse එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? අන්න එහෙම වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ? Do the children like to stay in that environment? Sometimes they like. සමහරක් ළමයි ඉන්නවා ඒකට use වුණාම ඒක නැතුවම බැරි වෙනවා. Right? And some children might feel unsecure. Security එකක් ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා feel වෙනවා. අන්න එතකොට they try to get stressed. They think අද මට මොකද වෙන්නේ? අද මට මොකද වෙන්නේ? අදත් එයිද? නේ? Sometimes they do not have anyone to talk. සමහරක් ළමයිගේ ඕක ගොඩාක් වෙන්නේ අම්මා ළඟ නැති වුණාම. Right? අම්මා ළඟ නැති වුණාම දරුවන්ට නොයෙකුත් කරදර වෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ ආච්චිත් එක්ක ඉන්නකොට ළමයිට මොකද වෙන්නේ? නේ? සමහරක් වෙලාවට පුංචි අම්මලා බාප්පලත් එක්ක ඉන්නකොට නේ? අන්න ඒක තමයි living in an unsafe home or neighborhood කියලා කියන්නේ. තේරුණාද ඔයගලන්ට? yes ma'am. හරි. දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේවා ටිකෙන් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න 5ක් විතර කරගෙන ඔයගොල්ලෝ දැන් මම ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරානේ. මේකට මොකද්ද එක්ස්ප්ලනේෂන් එකට ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. different stressors වලට කැමති 5ක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න. හරියා.
Done? මෑම් අපි එකක් ගැන එහෙම පොඩි විස්තර ලියා ගන්න ඕනද? Oh, ඕකේ. select 5, right? ඕකේ.
Done. Right? Ruangi, have you finished? No, ma'am, no.
Ma'am, excuse me. I I'm not here for joining right now. So just one ma'am I have wrote. Uh, Can you see when I am please, yeah, speaking? Can you yeah, yeah. you read out. Yeah, the first one is stresses may include. First one I have got worrying about schoolwork or grades. Uh, as a paragraph no we have to write No, you this one. take one and just give Yes. a small description. What you mean Hari. about it? Only one no No, one one එක no. මට කියන්න, you have to have at least few, right? Right, okay. Okay. And so just I Yeah, have you wrote. read out your answer. I'll tell whether it is correct. Okay. uh, I read, right? Yes, In you read. Yes, many students feel around their schoolwork, grades, and assignments. And similarly, exam annex, uh, annex, ana- anxiety causes students to feel excessive distress about O levels and A levels, worrying about schoolwork or grades. That is, ma'am, that's all. Huh? Can you read it out again? Uh, Many students feel around their schoolwork, grades, and assignments. Huh? Similarly, exam and anxiety causes students to feel excessive distress about O levels and A levels. Huh? That too. That one only. Just අනිත් ඒවා මම ලියනවා. Huh? ඒ මට ඒක පොඩක් පැහැදිලි මදි රුවන්ගේ. Okay. මෑම් මම ලිව්වා ඔයා හරිද කියන්නකෝ. ma'am, first one worrying about school works or grade. Everyone is not same. Their ability, capability are various. So some children are good at school work, but they aren't good at for sport activities. Some are good at sport, but they are not good at school works. Then if they are not able to achieve their target, they feel disappointed and fed up. They always compare their self with others. It is finally became stress. Become stress. Stress. Good. හරි. Ma'am, And මම මොකක්ද දන්නවද මේකේ understood කරේ? Oh, Similarly, exam and anxiety. ඒ කියන්නේ මේ feel එක දැනෙන්නේ, ඒ කියන්නේ worrying about school work or grades, excessive distress about O levels and A levels. That one I have example here. And මට the අයිමත් school work කියන්නකෝ. feel excessive distress about O levels and A levels. That is the important thing I have included there. කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැනෙනවා O levels මේ A levels ඒ කියන්නේ A levels විතරක් නෙමෙයි ඒක distress වැඩි ගොඩක්. ඒ වගේම මේ around their එයාගේ school මේ පාසල් වැඩ ඒ වගේම මේ එයාගේ grade එකේ අර තියෙන බැරෑරුම් කමත් ඒ වගේම assignments කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ ඇගීම් සඳහා තියෙන අර මේ එයාට දැනනවා ඒ මේ O level A level එකත් එක්ක එයාට feel එක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒකට පාඩම් කරන්නත් ඕනේ අරවා school work grades ඒවා ගන්න ඕනේ. අර මේ ඒ කියන්නේ assignments වලට පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ. O level A level එනකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ distress එකක් එයාට එනවා. මේ exam anxiety. Yes. First one is written down like that. හරි. හරි. Then උතන රුවන්ගේ you have to talk about early childhood. Right? Right. First එක ඉන්නේ early childhood එකේ කොහොමද කියන එක.
එතකොට ඔයා කොහොමද ඕක ලියන්නේ? ඔක early childhood එකට ගලපන්නකො බලන්න ඔයා. දැන් අන්න ඒක තමයි ඔයගලන්ට ඔය මේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට වෙන වෙන ඒවා ලියලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. You have to write about early childhood. තේරුණාද? දැන් මං කියන එක ඔයගොල්ලෝ early childhood එකට ලියන්න බලන්න දෙන්නත් එක්කම. මෙන්න මේක ගන්න. Problems with friends, bullying and peer group pressures. මං ඒක ඔයගොල්ලන්ට explain කරා. ඒක ලේසි. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඒක හරි මෙන්න මේ changing schools. නෑ ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන්නකෝ. Problems with friends, bullying or peer group pressures. ලියන්න බලන්න ඒක. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට ලියන්න. දැන් මම explain කරපු එක ලියන්න. ඉක්මනට. තේරුණාද උමේෂා? Okay, ma'am. ලියන්න.
Done? Hurry up, girls. මෑම් එතකොට අර මම කලින් කියපු එක ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැද්ද මෑම්? මට කලින් කියපු එකයි මම කියනකෝ. මෑම් worrying about school works or grade ඔව්. everyone is not same. Their ability capability are various. So some children are good at school works but they aren't good at for sport activities. Some are good at sport but they are not good at school works. Then if they are not able to achieve their target, they feel disappointed and fed up. They always හරි. compare themselves with others. ඒක හරි. මම මේක තව ඉවරද? දෙකකුත් ලිව්වා. ඔව් තව අරකට ලිව්වම නම් තව දෙකකුත් ලිව්වා ඒක. කියන්නකෝ. ඒක දෙකක් කියන්නද මෑම්? කියන්න. අනිත් එක seen parents go through a divorce or separation. Separation. Both දැන් parents. උමේෂා මෑම්. මෑම්. මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මෑම්. ඔව් ඔයාගේ දැන් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් හොඳයි right ඔව් මෑම්. ඔයා ඒ වුණාට මේක කියවනකොට don't හ්ම්. read
word by word. ඔයා දැන් කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? Seeing parents go through a divorce or separation. okay. හරි මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ. Seeing ආ parents go through a divorce or separation. එක දිගට කියෝගෙන යන්න. මම තේරෙනවද? try කරන්නම් ma'am ඔව් දැන් එක sentence එකක් පටන් ගත්තම ඒ sentence එකේ full stop එක හරි comma එකක් හරි එනකන් එනකන් ඒ තැනට එනකන් එක දිගට කියෝගෙන යන්න. okay ma'am තේරුණාද? මම හා try දැන් ඉඳන් කරන්න. කියෝ. හරි. Both parents are the most important thing for children. Nowadays, increasing a lot of family problems. It's get bad effect for children mental health. Without mom or dad is not complete family. They have various responsibility, but due to divorce, single parents, sorry, parents, it's not able. But due to divorce, single parent, it's not able to do both parents part well. That's effect for children mentally situation. හ්ම්. හරි. පැහැදිලි නැද්ද ma'am එකට කියද්දි? පැහැදිලි. ඒ වුණාට ඔයා එකම දේ ආ වෙනස් විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. okay ma'am. Right? හා So you can write about they will lose the concentration, love, and care of parents, right? They might okay develop an unsafe environment for them. They will feel loneliness, ඕනේ right? ma'am. අර අන්න පැත්ත ඒවට විතරයි ලියන්න. ලියලා තියෙන්නේ අර නේද? පැත්ත විතරයි ඔයා ලියලා තියෙන්නේ. yes right? අන්න understood. ඒකයි මම ඔයගලන්ට ලියාගන්න කියන්නේ මම explain කරාට පස්සේ තේරෙනවද? ඇයි yes ma'am. ඔයගලන්ට exam එකකදී ඔහොම දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ එක පැත්තක් විතරක් ලිව්වොත් හරියන්නේ නැහැ. oh හරි? දැන් yes ලියන්න ma'am. බලන්න මේ ටික. Ma'am, can I read now? Yes, read. Okay, thank you. Right? Problem with friends, bullying, no peer groups. Ma'am, පොඩ්ඩක් බලන්න correction. හරි. Problem with friends, bullying, no peer group pressure. Right? First one is peer pressure for kids. Distancing schoolmates, friends. ඒ කියන්නේ මම සිංහලෙන් කියන්නද please? ඒක මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? කියන්න. Peer pressure for kids. ඒ කියන්නේ school when they are in school time ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට schoolmates ලත් එක්ක friends ලත් එක්ක ඒ කියන්නේ ආශ්‍රයයක් කරන්න බැරි වුණාම distancing එකක් යනවනේ social distancing එතකොට ඒක peer pressure වෙනවා ඒ වෙලාවේ ඊට පස්සේ the problems with friends are lack of confidence with friends ඒ කියන්නේ Good. Among ඒගොල්ලන්ට friends, huh? yes I understood. Among friends. among friends ඒ කියන්නේ confidence එක මදි වෙනවා problems with friends කියන්නේ ඒ කියන්නේ lack of confident එකක් එනවා අඩුයි මේ peers ලත් එක්ක friends ලත් එක්ක ඒ කියන්නේ grouping වෙන්න අර මේ අර ඒගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරන්න ඒ වගේ social movement ඒ කියන්නේ මේ movement එකක් නැහැ එන්නේ නැහැ මේ මෙතන ඒ කියන්නේ lack of confidence තිබුණාම ඒ කියන්නේ confident එක අඩු වුණාම ඒගොල්ලන්ට friends ලත් එක්ක කතා බහ කරන්න අර social distancing එක වගේ ඒ කියන්නේ ලැජ්ජා සහගත බවක් එනවා මේ කියන්නේ confidence එක මදි වෙනවා ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න අර මේ මෙහෙම මේ sometimes ඒ කියන්නේ confident එක නැති වුණාම ඊට පස්සේ bullying කිව්වහම develop empathy ඒ කියන්නේ හැඟීම් බර වෙන්න ඕනේ matters වලදී ගොඩක් දුරට bullying matters වලදී ඒ වගේම මේ understand feelings and others feelings and emotions especially ඊට පස්සේ තව violence experience and that is තියෙනවා family divorces victims ඒ වගේ side එක තමයි bullying වලට තියෙන්නේ. Right. Then Ruangi, without stopping you read the whole sentence. ඔයා ලිව් එක මට දැන් ඔයා දැන් ලිව් එක මට කියවන්නයිම. Don't explain in Sinhala. Yes. You read out in English. Okay. Peer pressure for kids. Peer pressure and bullying can take many forms.
uh, it will happening like for it will happening because of the distancing from family members and friends. Then those problems are getting self-confident, lack of self-confident about poor academic performance of the students and of the kids, and lack of distancing, lack of social works, lack of lack of moving to the people, and Moving with people. moving with people, Hmm. and the problem with friends, we'll see. There are also friends in here having the lack of confidence with friends. That is the problem, having lack of confidence with friends, when they can't play, don't go around and city they can't go, and they can't take some help from other friends, because problems is friends, no, they don't sure about their friends, They are not and sure of their friends. around, yeah, in around them in classmates, and and members, and also neighbors, they don't sure like that, and yes, and for bullying, developing should develop empathy of the empathy about the empathy uh, of the matters, they need special understanding of understanding feelings and emotions of others people, and the bullying is creating like uh, lack of moving with friends, bullying with creating very increasing like that nowadays, because of because having lack of confidence with friends, and may peer groups pressure like that, and it's social mental types like that, and experience the violence, family members in with family members, there are so many experiences with violence, so many, that one is getting to uh, bullying, and divorce problems are also growing with bullying problems and victims, so many kind of unnecessary illegal things uh, happening with bullying, and social මොනවද සමාජ අපරාධ කියන්නේ මොනවද social Conflicts. sorry Social conflicts. conflicts ඒවා ඇති වෙනවා මේ divorce problems victims නිසා, ඒ වගේ සමාජ අපරාධ සිද්ධ වෙනවා bullying වලින් අනතුරුව. Yes, thank you. Right. Right. Okay. Umesha, do you have anything else to read? money problem එක ගැන ලිව්වා මේ Read out. අනිත් එක okay money problem in the family. These days money plays important role in our society. Without money we can't do anything. Money direct affect our spend ability. Without good spend ability, it is difficult to fulfill children needs well. As a parents, they have to earn more to solve this problem. Then only they will be able to make their children life better.
Good. මෑම් that's all. ඒක සිම්පල් නේද මෑම්? ඒකට ඊට පස්සේ අර දාන්න ඕනේ නේද අර difficult වචන නේද? Difficult වචන දාන්න ගිහිල්ලා ඔයා අමාරු වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. If කමක් you නැද්ද? press no. You mean that adding difficult words will gain you marks කියන එක නෙමෙයි වෙන්නේ. You can explain in simple words, right? In ඔව්. simple sentences and gain marks. Okay. right? ඔගොල්ලෝ බරබර වචන දාන්න ගියාම තමයි මේ තමයි. ඕක අල කරගන්නේ ඔගොල්ලෝ. ඔව්. නේ? දන්න ඔව් වචන ටික දාලා හරියට sentence එක build up කරගන්න. ඔව් මෑම් මේ තුනම දැන් හිතලම ලියපු ඒවා. මේ ඒක මොකද හොයලා නෙමෙයි ලිව්වේ. ඒක හිතලා ඔව්. මේක තමයි මට්ටම මෑම් අර ලියන්න පුළුවන්. අර නෑ ඉතින් ඔක ලියන්න. okay මෑම්. ඔකට බරබර වචන දාන්න ගියාම you don't know the spellings. Yes. You don't know the correct grammar word එක දන්නේ නැහැ. Yes. ing the past the present මොකක්වත් දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ ඔහේ ලියන් ගියාම there is no sense in the sentence. We also don't understand. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට සමහරක් වෙලාවට දෙපාරක් කියන්නේ මටත් සමහරක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියවන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. තේරුණාද? නිකන් බොරුවට මම කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ හරි කියලා. Yes, yes. ඒකයි මම කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න කියලා. right? Okay ma'am. ඒක ඔයගොල්ලෝ බරබර වචන දාන්න යන අවස්ථාවක් නැහැ. නැහැ. දන්න වචන ටිකෙන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. right? Okay ma'am. Thank you. Okay. So signs of unresolved stress in children. Right? So children may not recognize that they are stressed. Right? So ළමයි දන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ මේ ස්ට්‍රෙස් වෙලා කියන එක. කොහොමද එතකොට දන්නේ කවුද? කොහොමද දන්නේ? Teachers. Teachers and the parents, especially the parents. එතකොට parents ලා කොහොමද දැනගන්නේ කියන්නකෝ? Now if you are a parent, right? You should be able to understand whether your child is in a stress. කොහොමද? Usual behavior එක වෙනස් වෙනවා. Behavior pattern is changing. Right? Behavior pattern is changing. How do the behavior pattern change? කොහොමද මේ behavior pattern එක change වෙන්නේ? Ma'am, let's talk. Very good. Let's Try talk. to isolate. Isolate. So, තව මොනවද? තව මොනවද? ස්ට්‍රෙස් වුණාම ඊට වැඩිය ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. right? කන්නේ නැහැ. කන්නේ නැහැ, බොන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රෙස් වෙන. අර කොළ දාලා ගියාම ඔයගොල්ලෝ කාලයක් ස්ට්‍රෙස් උනේ නේ? never. මොනවද ඒකට කියන්නේ? That is not stress. මොකද්ද කියන්නේ? මූඩ් ගහලා Lousy. තන්නේ. අන්න ඒ කාලේ ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි ස්ට්‍රෙස්. No ma'am. නැත්තම් හොඳයි. එහෙම වෙලා නැත්තම් හොඳයි. Okay. So, signs of unresolved stress in children. This can be seen in physically as well as කොයි විදිහටද? Emotionally, right? As you said, we can see this in physically. Physical activities වලින් අපිට පේනවා මෙයා stress කියලා. ඒත් එක්කම එයාගේ emotional activities වලිනුත් we can identify that the child is stressed කියන එක. Right? So we'll first talk about the physical symptoms of stress. Right? අහගෙන ඉන්න හොඳට. Right? First one is decreased appetite or other changes in eating habits.
කන්න ආස නැති වෙනවලු. අපිට නම් මොනවා වුණත් කන්න ඕනේ නේද? මේෂමට නම් එහෙමයි. මොන මගුල තිබුණත් අපි කාලා බීලා ඉන්නවා නේ? yes කන්න ma'am. ආසාවක් නැති වෙනවලු. Decrease appetite. Right? The first thing is decrease appetite. And they are changing their eating habits. මොනවද eating habits? ඔය පොඩි මොනවා හරි කාලා නිකන් ඉන්න බලනවා. Right? Headache. They have a severe headache. Why is it? Why do they get a headache? think They think too much. They think too much. Unnecessary they think. So that become a headache. ඊට පස්සේ පොඩි ළමයිගේ new or recurrent bedwetting. ඒ මොනවද කියන්නේ? Bedwetting. Urine pass කරනවා අලුතෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඒක තියගෙන තිබුණ එකක් නතර වෙලා අයිමත් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ළමයි රැට නිදිය ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම they pass urine. Right? So මේක වෙනවා physical symptom එකක් විදිහට දකිනවා if they are stress. Right? Nightmares මොකද්ද ඒ? හීන නර හීන දකිනවා. ඒතකොට කොහොමද අපි දන්නේ ළමයා හීන දැක්කද කියලා? How do we identify it? එයා හීනෙන් කෑ ගහනවා බය වෙනවා හීනෙන් කෑ ගහනවා, හීනෙන් අඬ ගහනවා, බය වෙනවා, හීනෙන් කතා කරනවා. සමහර දරුවෝ හීනෙන් ඇවිදිනවා, නිින්දෙන් ඇවිදිනවා. අන්න ඒක. So we identify that they are stress. Sleep disturbances. What does this mean? මෑම් සැරින් සැරේ නිින්දෙන් හැරෙන එකද නිින්දෙන් ඇහැරෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒත් එක මේගොල්ලන්ට නිින්ද යන්නේ නැහැ. නිින්ද යන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අරහට පෙරලෙනවා, මෙහාට පෙරලෙනවා. එක්ක මොකක් හරි toy එකක් අරගෙන they try to play. Right? Sleep disturbance. නිින්ද යන්නේ නැහැ. දැන් අපිටත් සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා නේද ඕක? Sleep disturbance. නිින්ද යන්නේ නැහැ. Right? Upset stomach or watch stomach pain. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? හැමතිස්සෙම බඩේ අමාරුවක් වගේ. ඒගොල්ලෝ not that there is a stomach pain but they act. ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා මොකක් හරි බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා කියලා. right? ඒත් එකම other physical symptoms with no physical illness. අයියෝ මගේ ඇඟට හරි අමාරුයි කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද කියනවා. චූටි බබාලත් කියනවා අනේ අද බෑ මට ඔක කරන්න. මට අමාරුයි. කියනවා අහලා තියෙනවද? yes physical ma'am ලොකු අය නම් එහෙම කියනවනේ ඉතින්. නේ? ඕවා තමයි physical symptoms that can be unresolved stress. මෙන්න මේවා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා දරුවෙක් stress කියලා. තේරුණාද? yes ma'am. හරි. දැන් මේකෙත් ලියා ගන්න බලන්න. මේකේ ඔක්කොම ටික ලියාගෙන දෙකක් ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් explain කරන්න. You have to write down everything, right? And select two and explain.
Done? Hurry up, girls. Madam, now finished. Okay, you go ahead, Ruangi. Okay, ma'am. Right. Headache. When headaches is causing in child, the pain causing in the child in various ways, the pain will get in the headaches on neck, or headache on head and neck. Uh, Poor
word and word dish and stress, student will not concentrate in their subjects at that time. Child will have to get at that time. Child will have to get short rest, short nap, and small wet cloth has to wear forehead at the moment. That are the primary first aids for headaches. So in their among their studies, they can't concentrate. They will happen in stress at that time when get when they are getting headache. That's all, man. Hmm. Right. You wrote only about headache. Yes. Okay. Now you try to write about nightmares. Umesha? Ma'am, sleep disturbance. Huh? Children may have more stress. Its effect for their body. Huh? When children has stress, When stress children have, huh? have stress, Huh? stress hormones increase Hmm. circulation in his body. Hmm. It's make him sleep disturbance. Hmm. He can't get comfortable sleep around 8 hours. Hours. Hmm. Uh, this make his wait man. This make his day-to-day life Right. uncomfortable. Uncomfortable because he has not got proper sleep. Right. Yeah. Anything else you wrote? No, ma'am. Right. Ruangi. Now, when you select Ruangi, you select something that you can write easily. Right? Yes, ma'am. Headache Yes. is yes. Headache gattama chuttak amaru. You can't elaborate it more. But now this nightmares, you can talk. Right? How the Yes. children behave. Nightmares. Yes. When the children have stress, they have nightmares. So we can clearly see that they talk in sleep, they scream, they cry. This Yes. indicates that the child is having some mental problem, right? Even sleep disturbance. Now, as Umesha said, you can write, right? Headache එකට එච්චර දෙයක් නැහැ ලියන්න. Yes. තේරුණාද? එතකොට when you select, when you are given to write an answer, select something you can write more, explain more, and you should have the knowledge as well. If you are starting to write something you don't know, Yes. you don't have any knowledge, then you can't develop the paragraphs or sentences. ඔයාලට දැනුමක් නැහැ නේ කියලා ලියන්න. නේ? තේරුණාද? අන්න එතකොට ඔගොල්ලෝ stuck වෙනවා. That's why you write the same answer over and over again. Right? ඒකින්ද you have to be very careful. Okay? Right. මට පස්සේ ලියලා එවන්න රුවන්ගේ ඔයා. I will mark. Okay, now we are going to talk about the emotional or behavioral symptoms that happens because of the stress, anxiety, worry. They always worry, right? There is something worrying in their mind. Okay, emotional. හැමතිස්සෙම they in worry. දුකෙන් ඉන්නේ. කිසි සතුටක් නැහැ. Right? And not able to relax. You are not being able to relax. You are not being able to listen to a song. You are not being able to talk to someone. Or you can't admire the nature. Even the child is like that. They don't feel relaxed. They can't engage in any activity. They can't watch TV. Right? So they can't not able to relax. No? And new or recurring fears එනවා. අඳුරට බයයි. තනියෙන් ඉන්න බයයි. කවුරු හරි අඳුරන්න නැති අයට බය වෙනවා. That is also a stress. මෙන්න මේක වෙන්නේ මොනවද? If they are living in an unsafe environment, they feel these kind of fears.
ඒගොල්ලන්ට හිතනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ වටපිටාව අනතුරුදායකයි කියලා ඒගොල්ලන්ට බය හිතෙනවා. තනියෙන් ඉන්න කැමති නැහැ. පිට මිනිස්සුන්ව දකින්න ආස නැහැ. අඳුරට බයයි. සමහර බබාලා ඉන්නවා නේද? දොරක් වහනකොට එහෙම හරි බයයි. light off කරනවා නම් they are very scared. Right? Cling and unwilling to let you out of sight. ඒ කියන්නේ කාට හරි එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එයා දැනගත්තොත් මේ මට ඕනෙක් කෙනා ළඟපාත නැහැ කියලා then මොනවද වෙන්නේ? කෑ ගහලා අඬනවා, කීර්ති යනවා නේද? cling unwilling to let you go out of the sight. පේන මානේ ඉන්න ඕනේ. Right? And anger හැමතිස්සෙම කේන්ති යනවා. හැමතිස්සෙම කේන්ති යනවා. තා මොනවද වෙන්නේ හැමතිස්සෙම? හැමතිස්සෙම මොනවද වෙන්නේ? මොනවද? මොනවද වෙන්නේ හැමතිස්සෙම? cry Yes. whining whining and crying. කෙඳිරි ගන්නවා. අඬනවා හැමතිස්සෙම. හැමතිස්සෙම චූ ගායින් ළමයි දැකලා තියෙනව නේද? බොරුවටත් චූචු ගන්නවා. කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. දැන් අපේ yes ගෙදරත් ma'am මාව දැක ගමන් චූචු බොරුවට අඬනවත් එක්ක. ඒගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. අපිට වදයක් වෙන්නේ. Right? But the children who are stressed, they get angry, they cry, and they whine. Right? And they are not able to control their emotions. That's why they get angry. That's why they cry. They can't control their emotions. Right? And they have a very aggressive and stubborn behavior. Very stubborn. කන්න කිව්වොත් 10 පාරක් කන්න කියනකම් කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවකට තමයි කන්නේ. right? නිදිය ගන්නත් එහෙමයි. ඉස්කෝලේ යන ලෑස්ති වෙන්නෙත් එහෙමයි. Not willing to do anything. කිසිම දෙයක් ආසාවෙන් කරන්නේ නැහැ. Very aggressive. පොඩි දෙයකටත් කේන්ති යනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේ දැන් මෙතන ඕන නම් ඒකේ වෙලෙම ඕනේ. right? They have very aggressive or stubborn behavior. තේරුණාද the emotional or behavioral symptoms of a stressed child? තේරුණාද? yes ma'am හරි මේක ලියාගෙන මේකෙත් එකක් ලියන්න බලන්න ඉක්මනට. Select something you can write. Okay?
Done. Ma'am, finish. Yes, read out. Only one, no? Yeah. Yes. I got anger, crying, weaning. Good. Anger when the child hitting from others, kicking, and will getting for anger. They behave like aggressive at that time. And for crying, when the children will cry when they feel pain, fear, sadness, and confusion. Weaning means a child expressing their tired, hungry, sick, and unhappy or uncomfortable, like that. Wean. Now, yes, that's the one thing. I wrote that. Right. Umesha? මෑම් මෑම් ගොඩක් ලිව්වේ නෑ මෑම් තාම ගලප Come ගලප ඉන්නවා. on. By age of 5, children are able to control their emotions, not as adult, Good. but they have gotten much better regulation at their emotions. Kids have a hard time with emotional different during stress times. මෑම් එච්චරයි ගල්ව ගන්න. හරි. මොකක්ද වගේ word එක? Not able to control Not able to emotions. control emotions. Yes. හරි. Right. ඔයාමට ලියලා එකේ වන්න. Okay, ma'am. Right. Okay. So, preschool teachers, right? So, preschool teachers plays an important role in the children's of preschoolers. We all know that, right? We as a teacher play a different roles, right? And we become the main person in their lives, right? Sometimes some preschool children are there. They are so attached to the preschool teacher more than their parents, right? That is the bond and the rapport and the love and the care the child get from the teacher. So with that, the child is very sure of the teacher. They develop some kind of a trust towards the teacher more than the parents, right? So some of whom may lack adequate experiences at home, right? So the parents, when sometimes the teachers only identify that this child is in a stress. Now, like we identify the child who is in our preschool, he is having some problems. More than the parents, we
are capable of understanding it because we observe the children daily, right? Sometimes when the parents, they have some problems, they are unable to pay their attention to be with the child very often. They have their businesses, they have their problems, right? එතකොට they don't have enough time to see to the well-being of the children. ළමයා හොඳින්ද කියන එක බලන්නවත් සමහරක් වෙලාවට අම්මලට වෙලාවක් වෙන්නේ නැහැ. Maybe they are busy schedules. Sometimes if they have problems, they have to find solution for problems. No, there are various reasons why the parents can't pay enough attention for their kids, right? Right? So, the teachers are there to help children, right? Teachers are there to help children. Sometimes we not only help Madam, children. excuse me, Yes. madam. Yeah. presentation එකේ madam ටිකයි පේන්නේ clear මදි අර අනිත් පැත්තට නැහැ. balance නැහැ. මදි. දැන් හරිද? first right. පොඩි කරා නම් හරි අර recording එකේ විදිහට slides ටික ඒක පේන්නේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ අර මේ How about now? in the middle ඔක්කොම පේන්නේ නැහැ ma'am. ඒ කියන්නේ can't ඒ you see කියන්නේ this slide? yes. slide එක පේනවා just right ආ. now. හැබැයි slide එකේ අර ඒ presentation එක දැන් display වෙලා තියෙන presentation එක ඔක්කොම පේන්නේ නැහැ මෑ. වෙනදා වගේ. මට මේකේ පොඩි screenshot එකක් එවන්නකෝ බලන්න Oh, රුවන්ගේ. right. Okay. දැන් එවන්න. ෆොටෝ එකක් ගහලා. Yes. මම දන්නේ නැහැ connection අවුලද කියලා මම මැඩම්ට එවන්න. නෑ මට එවන්නකෝ. මම බලන්න. Screenshot. රුවන්ගේ මෙච්චරයිද පේන්නේ? Yeah, like that. Showing it like yes ඔක්කොම නැහැ. Now ඒ how? කියන්නේ presentation එකේ අර මේ භාගයක් නෑනේ. අපි ඒ උමේෂා how do you see this? ඒ උමේෂා කියන්නේ මේ උමේෂා මම මට මට උගන්වන ස්ලයිඩ් එක පේනවා. අර හොඳට. full පේන්නේ නැහැ නේද? මට උමේෂා වගේකත් ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න. okay ma'am, I will send. But we can get the photos from like this photo මේ phone එකෙන් නම් ගන්න පුළුවන් මෑ. මේ අර slide එකේ අර recording Yeah, එකේ yeah. හැම No, no. වෙයි. You can see only half of the slide. Yes, half Half of the information only there. ඔව් එතකොට recording එකේ half තමයි එන්නේ පේන්නේ. වෙන්න විදියක් නෑනේ. Yes. Now hari, now right. Now okay. Okay. Hari. Maybe it's from your end. We'll see. Okay. Umesha, can you see this? Now okay. දැන් අර screen එකේ ගානට පේනවා. Right. Yes Okay. ma'am, I can see. Right. මම ෆෝන් එකේ ඉන්නේ මෑම් මේ හින්දා මට ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. නෑ වගේ මට Yes. zoom කරන්නත් පුළුවන්. Hari. Okay. Right. Okay. So, as teachers, we should be able to help the children as well as the parents in this regard. Right? Then children's like a main issue එකක් වෙන්නේ their language. Right? Language. එතකොට
අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් teacher කෙනෙක් විදියට we should be able to develop their language abilities. ඇයි අපි කියන්නේ language abilities develop වෙන්න ඕනේ කියලා? Why do we say that they should develop language skills? Why? and may best way to express our idea. Exactly. The children will be able to express themselves clearly. The children will be able to express them clearly. Right. Okay. So they are able to express themselves clearly when they develop their language. So language වලදී එතකොට oral and written both we have to see. Mostly important is the oral language. They should be able to express or communicate with others. Right. Increase their knowledge. What does it mean? Increase their knowledge. As teachers, we have to increase their knowledge. What does it දැනුම mean? වර්ධනය කරනවා. Yes, that is the meaning of Sinhala meaning. So what is increase their knowledge? මෑම් හැම පැත්තෙම මේ කියන්නේ ඇකඩමික් වගේම සමාජීය දැනුම Yes, correct. Tell me in English. not only academic knowledge but also social Yes, about the about the social society. society. Yeah. Society. So we have to increase their knowledge, not only the academic. Academic means numbers, letters, not only that. They should have the knowledge about the society that they live in. Why do they need to know about the society? Why? Why do they need to know about the society that they live in? මෑම් වැඩිහරියක් ජීවිතේ අපි ගත කරන්න යන්නේ society එකට. Society, okay, yes. They should know different types of people live in the society, the accidents, incidents that happen in the society. They should have an idea, right? So as a teacher, as a preschool teacher, how are you going to teach your children about the society? How are you going to increase their knowledge about the society? Can you tell me? Preschool ළමයිට ඔයාලා preschool teacher කෙනෙක් විදියට how are you going to increase their knowledge about the society? Yeah. කොහොමද අපිට ඒව උගන්වන්න පුළුවන්? Yeah. හිතන්න බලන්න. මෑම් කියන්නේ අර ශේත්‍ර චාරිකා එහෙම වලින්ද නැත්නම් Anyway. we can take them පොළ Field trip, you can take them to field trips. field trip. What are the and areas we can take them for field trips? You can take them for market. හරි. තව? and religious places. Religious places. We can Park. teach them park. Heritage places. Yeah. Right? Supermarkets. Yes. Post office. Police station. So why do you say that we have to take the children to different places like this? What is the reason? They have to know how to deal with them. They should know what's happening around them. Yes. Right? They should have an idea of what's happening around them. Right? මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? නේද? තව මොන විදියකින්ද අපිට උගන්වන්න පුළුවන්?
තව මොන විදිහකින්ද අපිට උගන්වන්න පුළුවන්? You can Ma'am, we can teach them respect elders. උමේෂා මම දන්නවා ඔයා දන්නවා මේක මම අහන්නේ මොන විදියටද අපිට උගන්වන්න පුළුවන් කියන එක. What is our teaching styles? What are the Okay, ma'am. yes what we can use? මොනවද Ma'am, උගන්වන්න? Shramadana. We can arrange campaigns, yes, right? You Alms can giver. do role plays. Role play. රෝල් ප්ලේ එකක් කරලා උගන්වන්න පුළුවන්. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන ඔන්න ළමයෙක් යනවා බයිසිකලයක් යනවා. ඔයගලන්ට ඒක කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ළමයා ඇක්සිඩන්ට් වුණා. එතකොට කොහොමද අපි ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච එක්කෙනාට කරන්නේ? ට්‍රීට්මන්ට්ස් මොනවද කරන්නේ? right? අන්න රෝල් ප්ලේ එකක්. right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මොකක් හරි ස්ටෝරි එකක් කියලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන සමහර ස්ටෝරීස් වල තියෙනවා ළමයිට බුලි කරන ඒවා. ළමයිගේ දේවල් ඇදලා දුවගෙන යන ඒවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් හොඳද ළමයි කරන එක? Is this a good behavior? තේරුණාද? Yes, ma'am. අන්න එහෙම Post අපිට again. අන්න right අපිට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. Yes. නේ තේරුණා නේද? That's how we are going to increase their knowledge. They get something. This is not good. If you do this, this will happen. තේරුණාද? Increase their knowledge. තව මොන විදියටද? තව ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි fun activities නටන්න, ගයන්න. එතකොට ළමයිගේ stress එක release වෙනවනේ. නේද? You can get them engaged in different activities. Get them to play, dance, listen to music, play musical instrument. එතකොට release වෙන්නේ නැද්ද? You can take them or instruct the parents to take them for swimming. Outdoor activities කොහේ සෙල්ලම් කරන්න එක්කන් යන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? What happens? They release their stress. නේද? දැන් අපිත් සමහරක් Yes, වෙලාවට ma'am. වැඩ කරලා ඇති වුණාම අපි මොනවද කරන්නේ? We also try to get a free time. අපි යනවා shopping. අපි යනවා කොහේ හරි කන්න. නේද? මොනවා හරි බලන්න යනවා, ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. That is to release our stress. So the children also can be released their stress if they engage in variety of activities. What are the variety of activities? You can get them to play a musical instruments. You can take them outdoor and get them to play in a group, right? Listen to music, get them to dance. On the beat එකක් තියෙන music එකක් දාලා dance කරන්න දෙන්න. අන්න තේරුණාද? අන්න ඒ activities also we can do. I thought අපිට knowledge එකක් දෙනවා ළමයාට. මේවා කරාම you feel relaxed. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes. So at the තේරුණා. same time, then learn letters, sounds and learn to count, recognize numbers. මේවත් very very important. Preschool අවධියේදී. ඇයි මම කියන්නේ important කියලා? I have included them because they are important. Why are they important? Why are they important? ඇයි ඒවා important? හිතන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. Ma'am, Yeah. ප්‍රශ්නය ආයිත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා ma'am. Then මම කියලා තියෙනවා මෙතන learn letters, sounds, learn to count, recognize numbers, letters. ඒවා teacher කෙනෙක් විදිහට උගන්වන එක හොඳයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? අපි මෙන්න මේ දේවල් අපි හොඳ පුරුදු විතරක් නෙමේ social skills විතරක් නෙමේ
ලැන්ග්වේජ් එකේදී ළමයිට අකුරු උගන්වන්න ඕනේ, ඉලක්කම් උගන්වන්න ඕනේ, ඒව ළමයි අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ දේත් කෙරෙන්න ඕනේ කියන එකයි මම කියන්නේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මෑම් ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම වයස. Very good. Yes. This is the best age to learn. හරි. එක. අනිත් එක තමයි මේවා බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? What happened? මේවා බැරි වුණොත් ළමයිට අකුරු බෑ. අඳුනගන්නේ නැහැ. අනේ අම්මෝ ළමයි ස්ට්‍රෙස් හරියට දුක් වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් මාර වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එකක්. Not only the child, even the mother is very stressed. yes I have experienced it. I still experiencing with my son. Right? අපේ එක්කෙනාට නම් ගානක් නෑ. ඒකත් නැව ගිලුනොත් බෑන්චුන් වගේ තමයි. But I know they should know it. Right? So teachers, they go in a race, right? And some parents are also by force කරලා මේව ළමයිට උගන්වනවා. එතන teachers, what do the teachers do? ඒගොල්ලෝ යන්නේ කරන ළමයාත් එක්ක බැරි ළමයා ඔහේ හැලෙනවා. හැලුනොත් හැලුනමයි අයිමත් ගොඩ යෑමක් නැහැ. That is Sri Lankan typical school system. මම හරි නේද? yes මෑම් O level වලට ගණන් ෆේල් වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි නේද මෑම් ඒ Yes. ලංකාවේ. ලංකාවේ දැන් ඒකත් කියනවනේ ෆේල් කරන්නේ නැහැ කියලා අලුත් අධ්‍යාපන ඔව් ප්‍රතිසංස්කරණ තුළ නේ. ඕනේ මෑම් ඒ කියන්නේ grade 9 වලින් වෙද්දි අර ඒක අල්ලගන්න බැරි ළමයි හැමදාම හැලෙනව නේද මෑම් මේක. හැලෙනවා. grade 9 විතරක් නෙමෙයිනේ උමේෂා. දැන් බලන්න ඔව් ලංකාවේ education system එකේදී grade 1 2 වලදීම teachersලා select කරගන්නවා they are best කියලා. ඒ අයත් එක්ක නෙමෙයිද යන්නේ කියලා බලන්න. yes ඒගොල්ලන් ටාගට් කරනවා target 9 years කරගෙන වලට ඉන්නවා. මෙයාලා Yes. තමයි කියලා මෙයාලා එහෙම. තමයි හොඳ කියලා. එතකොට this not happens only in the government school. This happens in the private schools as well. දැන් අපේ ළමයි යන ඉස්කෝලෙත් එහෙමයි. ටීචර් කැටගරයිස් කරනවා මේගොල්ලෝ හොඳයි කියලා. අනිත් පන්ති ටීචර්ත් කියනවා ඒ කියන්නේ grade 3 grade 2 වල ඉඳන් grade 3 යනකොට ඒ ටීචර් කියනවා මේගොල්ලෝ තමයි හොඳම සෙට් එක. එතකොට අර ටීචර්ත් බලන්නේ මේගොල්ලෝ ගැන විතරයි. කොහොම උඩට යනකොට ළමයා දන්නේම නැහැ හැලිලා. right? ඉතින් ඇත්තටම මේ අම්මලට අපි දොස් කිව්වට අම්මලා තරඟයකට යනවා කියලා එහෙම නොකරත් බෑ. This is very important. right? පුදුම තරගයක් තියෙන පුදුම රේස් එකක් තියෙන. අනික ටීචර්ස්ලා බලන්නේ නැහැ ළමයාට තේරුණාද මොනවද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න මට මේ අද we had අවුරුදු උත්සවේ මගේ මේ කකුල් ඔක්කොම රිදෙනවාද මේ ඒකයි I didn't on my video. Now you see this book is my son's maths book, right? May yesterday was Friday, right? Friday homework kevala teacher. Now see how many pages. 1, 2, right? 3, 4, 5, 6, right? 7 pages homework. 7 pages homework. And may only maths. Tamil, I'll show you the Tamil book also. No, Tamil book is not close by. Tamil book ke pages තියෙනවා more than 6. Right? Homework දාලා. So do you think that the children will be able to complete all these things? no ma'am මෑම් කොහොමද මෑම් මේ දෙවනි වාරයෙන් පේපර් කරලා ලකුණුත් එවන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල මේ අපේ ළමයිගේ කියලා තියෙනවා. ඒකනේ මේ හස්බන්ඩ්ගේ අක්කගේ බබාගේ පේපර්ස් ගොඩකුත් එවලා තියෙනවා
ඔව් හිතාගන්න මෑම් ලකුණු. කොහොමද කියලා මේ බලන්න ටැමිල් එක. මේ ටැමිල් 1 2 3 4 5 6 ටැමිල් pages. තව තියෙනවා පරිසරය. මේ මොකක්ද මේ? මේ ඉංග්‍රීසි එක. ඉංග්‍රීසි නම් මේ පාර නැහැ. ඩික්ටේෂන් තමයි තියෙන්නේ. Now then again they have ENV. ENV සිංහල තියෙනවා තව එකක්. maths tamil. ඉතින් ඕක ළමයින්ට කරන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝ හිතනවද මේ tamil ඒවා ළමයි ලියනවා කියලා? එහෙම හින්දි කටුව, ඊතලය, වංගෙඩිය, ඉබ්බා, පොළය, අම්මා. මේක ඉතින් භාගයට භාගයක් ලියන්නේ මම. අපේ කොල්ලට ඕවා ලියන්න කිව්වට ලියන්නේ නැහැ. ටීචර් බයිනවා හින්දා ඉතින් කොහොම හරි අපි කම්ප්ලීට් කරලා යවනවා. No point. The teacher should understand the level of the students, ne? The capacity, what they can do and what they can't do. Right? මේවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේවා නිකන් උගන්න නිකන් කරවන්න බෑනේ. They don't know the concept. අඩු කිරීම දන්නේ නැහැ. We have to teach අඩු කිරීම. Subtraction we have to teach. නිකන් කරන්නම් වාලේ උත්තර ටික විතරක් ලියාගෙන ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. And it takes time, especially with boys, not like girls. They can't sit in one place. නේ? Yes ma'am. Yes. දීලා තියෙන papers දීලා තියෙනවා. Now we had the parent teacher meeting. Parent teacher meeting එකේදී මම දන්නේ කොහොම අපේ ළමයි කරාද කියලා. 50 වලින් ලකුණු දීලා තියෙනවා 40 ගණන් තියෙනවා. I don't know. How they මෑම් can මෙහි mark. බබාටත් එහෙමයි. ඔව්. දෙමළ වලට 100ක් තියෙනවා මෙහාට බෑ ඉතින්. කරනවද? අපි දන්නවා. නේ? දැන් මේ ඒක අපේ තමයි. පුතාගේ දෙමළ ඔක්කොම ලියලා යවන්නේ මම. දෙමළ ලියන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝම හිතන්නකෝ. හොඳයි මම කියන්නේ මෙච්චර ළමයිට අවශ්‍ය නැහැ. They should learn the language. Right? ළමෙක් language එකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. But මෑම් still 6. මෙයාද grade Oh 1. oh my god. This one is in grade 1. Sorry, grade 2. Grade 2. 2 මෙයා. නේ? Grade Yes. 2. Grade 2 එයා ඉන්නේ. හරි, they should know the language. Learning a new language, Tamil වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. හරි? ඒක ඉගෙන ගන්න විදියක් තියෙනවානේ. They need not to write, right? If they recognize the letters, ඒකත් කමක් නැහැ කියමුකෝ. ඒ කියන්නේ Tamil පොඩි පොඩි වචන කියන්න. මම හිතන්නේ එහෙමයි. දැන් අපි ඕකෙන් අපි exam කරන්න යන්නේ නැහැනේ. Our main language is Sinhala. Right? Yes ma'am. Myself Tamil වලින් වගේ. myself, colors, numbers, Colors. Yes. නේ? මොනවා හරි පොඩි පොඩි බාණ්ඩ පොතට මොකද්ද කියන්නේ? අම්මා, අක්කා, family එකේ අය කවුද කියන්නේ? නම් ටික ඒ අය ටිකක් verbally ඒගොල්ලෝ දැනගත්තට oral words දැනගත්තට කමක් නැහැ. නේ? මේවා පොත් පුරවනවා ළමයි දන්නෙත් නැහැ. නේද? දැන් මේවා ළමයිගෙන් අහුවම do you think that they recognize the letters? No, they don't know. ඔහේ ලියාගෙන යනවා. පොත පිරෙන්න ටීචර් හරිය දෙනවා. ඉතින් ලියාගෙන ගියේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ ටීචර්ස්ලා? they punish. තේරුණාද? ඉතින් ඒ බයට දැන් punish කරාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇයි අපි බය punishment එකට? Why do we scared of the punishment? Stress වෙනවා. ළමයි stress වෙනවා. ඊට පස්සේ උන් යන්න බෑ කියලා අඬනවා. ඒක පුදුම වදයක් උදේට. අපේ ගෙදරත් මුල් කාලේ ගේ වටේයි ඇඳ වටේයි හතර වටේම දුවල තමයි ඒ කොල්ලව අල්ලගන්නේ මේ අඳවන්න. He doesn't like to go to school. මෑම් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. මේ දැන් ලියන්න දෙනවා සිංහල පොතේ ගයන්න දීලා ඔව්. ඊළඟට ගයන්නේ වචන 10ක් ලියන් ඉන්න කියනවා. ලියන්න ඔහොම දෙනවා. ඔහොම දීලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට දීලා තියෙනවා මේ අමාරුම මේ ඡයන්නේ. ඉතින් එයා කොහොමද ගොඩක් ඒවා ලියන්නේ ඡායන්නේ. එතකොට ලියන්න නෑනේ මැඩම්. ඔව්. ඉතින් සමහරක් ඒවා එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට එයාට ලියන්න අනිත් ඒවා එයා දන්නේ නෑනේ. දැන් මුල දන්නේ ටික මුලින්ම අකුරු ටික කරලා නේද මැඩම් වචන ඔව්. වලට කළා යන්න තමයි ඕනේ. වචන වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක්. මමත් මේ කල්පනා කරනවා ඉතින් මම කොලේක ලියලා දෙනවා බබා ටීචර්ස්ලා හිතනවා ළමයා ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒකනේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වැරද්ද තියෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් අපිට කියනවා පෙර පාසල් වල අකුරු ගන්නන්න එපා කියලා. right?
හරිද? අපිට තහනම් කියලා කියනවා අකුරු ගන්නන්න. නමුත් ළමයා grade 1 interview ගියාම ළමයාට දෙනවා paper එකක්. ඒ paper එකේ all numbers, letters, English letters, Sinhala letters, numbers all include. එතන පෙර පාසලේ කරේ නැත්නම් කොහොමද ළමයා ඒක කරන්නේ? We all don't get government schools නේ. හැම ළමයාටම government school එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. Private schools are there, international schools are there. So when they select the children, they get them to do a placement test. Right? එතකොට අපිට පෙර පාසලේ උගන්වන්න එපා කියලා ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් මනින්න එක වැරදිනේ. නැද්ද? yes ma'am yes නා? yes ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි හැම ප්‍රශ්නේ මට තැනටම දාන්න ඕනේ කිසිම ළමයෙක් ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකකින් ගන්න බෑ. දැන් ඔය මියුසියල්ස් උනා අපේ ළමයිගේ ස්කෝලවල උනා එහෙමයි. They have a paper. paper එකට හොඳට ආන්සර් කරන ළමයිව තමයි ස්කෝලේට සිලෙක්ට් කරන්නේ. Then or any international schools then polymath එකේ උනා they give a paper. Even Lyceum, Gateway, Asian, everywhere they give the paper. They see the standard of the children because they want to tell you whether the children is capable of coping up with their syllabus. Right? ඉතින් අර වගේ ඔය වගේ තමයි. ඔය වගේ තමයි. වචන ඔහේ දෙනවා. දැන් අපේ පුතාටත් හැමදාම සිංහල වචන 7ක් තියෙනවා. ඊයේ දුන්නොත් අද දුන්නොත් ඒක හෙට ගන්නවා ඩික්ටේෂන් වලට. එතකොට ටීචර් එක කරන්නේ දවල් 11ට විතර. අපි හිතමුකෝ දවල් ඉස්කෝලේ ඉන්න වෙලාවක කරන්න කියලා. The child comes home around 2 o'clock. Right? By next day 7, they has to be ready with all 7 words. ඒක රීසනබල්ද කියලා බලන්න ටීචර් කෙනෙක් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේව කරන්න බෑ කියන එක. yes ma'am yes ආ ඉතින් හැමදාම Yes. අපේ එක්කනට එකයි මම පාඩම් කරලා අරින්නේ. එක විතරයි හරි. ඒ වුණාට but you know some parents are there, some children are there, they get all correct. හැමදාම හරියන ළමයිනුත් ඉන්නවා. මම දන්නේ කොයි ලෝකෙන්ද ඒ ළමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අම්මලා දාගෙන මරවනව ඇති. මට හිතෙන්නේ නම් එහෙමයි. I don't know how they perform very well in this seven words තියෙනවා හැමදාම 7 or 8 ඒවත් ලේසි ඒවා නෙමෙයි IQ then next Monday he has IQ ඉන්නකො මම පෙන්නන්නේ ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට සෞඛ්‍ය ඔය කියන්නේ සෞඛ්‍ය නෑ ඒ සෞන්දර්ය ඔන්න next week එකේ මේ ටීචර් දෙන්නම මෙන්න මේ වචන ටික right ඔන්න බලන්න මෙන්න මේ වචන ටික can you see this මෙන්න මේක මේ page yes ma'am oh my මොකද god කරේ 25 3 බලන්න ආරූඪ ග්‍රන්ථාරූඪ ඔන්න ඔය ටික 25 කරේ 26 වෙනිදා morning she gets dictation මේ තියෙන්නේ අපේ කාගේ පොත පෙන්නන්නත් ඇත්තයි නේ මෙයා දන්නවා ඩ තමයි තියෙන්නේ කියලා තුමින් හරි එකක් හැම එකක් හරියගෙන යනවා සමහර දවසට බිඳුවයි I am not worried. Why should I worry? නේ මම දන්නවා මේවා ඉතින් මේවද නේ මේව කරා කියලා වැඩක් තියනවද කියලා බලන්නකෝ ඕගොල්ලෝ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ සිංහල ඒවා පාවිච්චි කරනවද? ඊළඟ දවසේ ගන්නවා ඒ ඩික්ටේෂන් 7ම. ඉතින් කොහොමද ළමයික ඒවා පාඩම් කරගන්නේ? හැබැයි කරන ළමයිනුත් ඉන්නවා. කරන ළමයිනුත් ඉන්නවා. They get all correct. I think it's too much. මට නම් තේරෙන්නේ ඒවා බොහොම ළමයිගේ මනසකට වැඩි කියන එක තමයි මට තේරෙන්නේ. I don't know. I am not going to say that it's okay කියන එක. මම මේ බැලුවේ කරපු ළමයිගේ ෆොටෝ එකක් එවලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මම දැනගත්තේ අඩේ මේ අපේ කොල්ල විතරයිනේ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. When I get it again, I will share it with you all to get an idea. අමිති එකක් එයාට 6න් 4යි. I will send it to Misha.
Ma'am, you share it. Okay, ma'am. Ma'am, අන්න එහෙමයි ඉතින්. වෙන් කරන්න ළමයිනුත් තියෙනවා. I don't know ඉතින්. නිකම් by force කරලා උගන්නලා නිකම් that is also a stress නේ? Yes, ma'am. CNC අරගෙන තියෙන දෙමළ වලට මෙයා මොකක් දන්නෙත් නෑ. මට දන්නේ පුදුමයි. අපි දන්නෙත් නෑ උගන්නන්න ඕවා. නේ? බොරු වැඩක් ඉතින් කරන්නේ. මට නම් තේරෙන විදිහට ඒක මහාව බොරු වැඩක්. Right, so that's why I have included. They should know the letters, sounds, learn to count and recognize numbers. If they don't know this, they become stressed. Not only the students, even the parents, they are become so stressed because sometimes the children refuse to go to school, right? They cry in the morning because they are not aware of the work or the activities. They can't perform well in the school, right? So the children also get punished. Punishments හම්බ වෙනවා. Some children don't like for punishments, right? Even though මොකද child bureau කිව්වට teachers ලට ගහන්න බෑ, punish කරන්න බෑ කියලා. There are so many incidents that the teachers have hit. නේ? අපිට ඉතින් even if we get to know that my child is punished or hit by a teacher, are we going to complain? Complain කරන්න යනවද? නෑ, ඔක complain No, කරත් ma'am. දෙන්නේ අපේ ළමයටම තමයි. නේද? That is Sri Lankan education system. Right. From next slide, we are going to talk about the stages of stress in early childhood. Before that, we'll go for the lunch break and then come and complete this. Right? It's Okay, ma'am. 2:30 now, right? So at what time you all are planning to come back? One වලට ඇවිල්ලා අපි 3 වලට ඉවර කරමු. Right? Okay, ma'am. Okay. Okay. එකට එන්න අපි 3ට ඉවර කරමු. එතකොට ඉක්මනින් ඉවර වෙනවනේ නේ? Okay, ma'am. ඈ? හරි. Okay. නැත්නම් තව පහුවෙන්න මොකටවත් නැති වෙනවා. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.
Are you there? Okay, girls, we'll start now. So we are going to discuss the stages of stress in early childhood period, right? So from 0 to 1, 0 to 1. Do you think that these children also, the infants, so do you think that they are also feeling stress? How do you feel? Infants, do they also feel stress? Can you hear me, girls? Yes, ma'am. Right. Okay. So tell me, do you feel that they are also stressed? Yes, I think, ma'am. Do you feel? I have seen I'm හරියට කිරි බොන්න බැරි වුණාම එයා Huh? අර කිරි හරියට බොන්න බැරි වුණාම එයා අර කොණ්ඩයක් ඇදගෙන එහෙම And then, right. Oh, කොණ්ඩේ ඇඳ ගන්නවා සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේම ඒව ඇදගෙන ඒගොල්ලන්ට ඒක ගලව ගන්න බැරි වෙනවා නේ? They get angry නේ? They get yes angry, right? Sometimes the children are unable to suck. Sometimes the mother doesn't have enough milk, right? By when that happens, they get angry, right? They get angry. Sometimes when they cry, if they don't get the enough attention, they cry, and they fed up, but still they do not get the enough comfort, affection, attention, right? To the baby, right? ඔගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් සමහර බබාලා අඬනවා. Mother doesn't pay enough attention. අන්න එතකොටත් මොකද වෙන්නේ? The child get මොනවද වෙන්නේ? Stress. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති සමහරක් වෙලාවට බබා අඬලා Sometimes I get mute, girls. Just tell me if you can't hear me. Right? okay ma'am. So, stressful experiences in early infancy and increased cortisol levels can have this is a hormone, right? Can have a permanent effect on the brain, impacting attention, memory, emotions, and stress management throughout their life, right? Because of this, they will get their attention, memory, emotions, and stress. All these things affected.
right? From the beginning, parents can decrease a child's stress. How? How can they decrease the child's stress? Ma'am, pay attention. Oh, Yes, sorry. they can pay attention. Understand what they want. Can you see this? Yes, ma'am. Right. So, how can the parents act? Is how can they act to decrease the stress in an infant? Okay, I think this is okay now. So the parents can decrease the child's stress with, how can we decrease? Here they have mentioned physical contact. What is physical contact? This get muted. Physical contacts. Physical contacts means what? මොකද physical contact එක කියන්නේ? Is physical contact කියන්නේ දරුවව අල්ලන එක, ඉඳින එක, තුරුල් කරගන්න එක, අන්න ඒක තමයි physical contact means, right? So sometimes you may have seen some parents don't pay enough attention. Even the baby is crying, the mother doesn't pay enough attention. She doesn't take care of the baby, maybe due to
workload, when there are some other children also for her. It's difficult for the mother to pay enough attention for all 3 or 4 or 5 children together, right? So that is a way that we can decrease the stress by giving enough attention. And we have to quickly respond to hunger or discomfort. They have, why do they cry? Mainly, mainly, why do they cry? Hungry. Hungry. When they are hungry, they cry, right? So we have to quickly respond for their hunger and discomfort. Discomforts කියන මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ට comfortable නැති දෙයක් හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ අඬන්නේ. අන්න ඒකට අපි quickly response කරන්න ඕනේ. Right? When they are very small. Right? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? When they cry, we respond to them and they become controlled, right? Not letting young babies cry it out when they are distressed. අපි කියන ඇද්දි වෙනකන් අඬන්න නතර කරන්න කියලා කියන්නේ. Cry it out. ඒක වෙන දෙන්න හොඳ නැහැ. චූටිම බබාලට. සමහර බබාලා දැන් අවුරුදු 2-3 වගේ වෙනකොට නම් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලාම හිටිනවනේ අඬාගෙන. අන්න එතකොට we have to control them. But this we are talking about 0 to 1 year infants, right? We should not let young babies to cry it out. We should respond for their hunger and comforts. And ඒකෙදි soothing and infants with words and songs. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි ඒගොල්ලන්ට සින්දු කියනවා, අපි යාලා වත්ත ගානවා නේද? අපි ඒගොල්ලන්ට එක try to talk, we play with the child, right? So this will lower their stress hormone level. This will lower their stress hormone levels. So this will impact the baby's life, health, as well as the well-being of their life. Do you understand? This is the first stages of stress in early childhood decade from 0 to 1 years. Again, infants later, කොහොමද මේ stress level එක එන්නේ? කොහොමද අපි as adults, how we are going to decrease their stress කියන එක තමයි we have discussed here. තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, ma'am. හරි මේක ඔයගොල්ලෝ short විදිහට ලියා ගන්න බලන්න. How do they get stress? And as adults, how are we going to decrease their stress level? ඉක්මනට ලියා ගන්න.
Okay, done. Okay, have you finished? You don't write Yes, ma'am. the whole thing. You can pick only No, the ma'am. Wait. important stuff. Okay, done. Done, ma'am. Okay, now we are moving to the next stage. That is from 1 to 3. 1 to 3. In the කාලෙදි what type of stress that they get? හිතන්න පුළුවන්. අවුරුදු 1ක් 3ක් අතර අයට මොනවද stress එක? Yes. Yes. කියන්නකෝ. මොන වගේ එකක් හින්දාද ඒගොල්ලන්ට stress වෙන්න පුළුවන්? This is a separation anxiety. Separation anxiety can when leaving parents or caregivers to social anxiety in new situations with other children. What is this concept? 1 to 3 කිව්වම මොකද්ද මේ එන්නේ? Preschool age එක නේද? The මේ ages වලදී ගොඩාක් අම්මලා දරුවන්ව preschool playgroups enroll කරනවා. So during this period, they feel the separations of their family, leaving parents or the caregivers, and they are going to a new situation with other children and
other caregivers, other adults are there, right? So from learning to use the potty to changes in the family, such as new siblings, toddlers are often stressed by new experiences. Making change to potty. Potty එක change කරන්නත් ඒගොල්ලෝ use වෙනවනේ මේ period එකේදී. ඒත් එක්කම තමයි මේ period එකේදී තමයි most of the parents think of another sibling. තව දරුවෙක් ගැන ඒගොල්ලෝ හිතනවා. අන්න ඒකෙදී මොකද වෙන්නේ? දරුවාට stress වෙනවා with the new experiences. What are the new experiences? They need to use the potty, right? And there may be a new family member, right? And they are enrolled for preschools. So all these three are new experiences for them. මේ ඔක්කොම තුනම අලුත් experience එකක් තමයි ඒ දරුවන්ට, right? So toddlers who experiences or witness conflicts, violence or neglect at home are exposed to traumatic events or scary TV or movies, or have a very stressed or distressed parents are especially vulnerable to high stress levels. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ period එකේදී if they experience or witness conflicts, දෙමෝපියන්ගේ අතර රණ්ඩු, එහෙම රණ්ඩු දකිනවා නම්, violence or neglect at home, ගෙවල් වල වෙන වෙන විදිහේ රණ්ඩු දකිනවා නම්, ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ව neglect කරනවා නම්, හරි? ඒත් එක්කම ඒගොල්ලෝ TV එකේ බලනවා නම් movies, scary TV programs බලනවා නම්, ඒගොල්ලෝ vulnerable ඉක්මනින්ම high stress level එකක් ඒ දරුවන්ට තියෙනවා. Because there is no peace at their mind. දැන් TV එකක් බලලත් ඔයගොල්ලන්ට උනත් when you watch a film, ඔය හැමතිස්සෙම රණ්ඩු තියෙන, ගහ ගන්න, මරා ගන්න ෆිල්ම් තියෙනකොට how do you feel? Do you feel relaxed? No. No, but if you watch a movie with love scenes and all, how do you feel? Lovely dresses එහෙම තියෙනවනම්, lovely dances තියෙනවනම්, you feel relaxed. නේද? ඒතර මෙන්න මේ වයස්වල දරුවෝ මෙන්න මේ වලට යොමු වෙනවා නම්, ඒවා බලනවා නම්, කරනවා නම්, දකිනවා නම්, අන්න ඒගොල්ලන්ට high level of depress, stress එක තියෙනවා. Right? So they also may have problems with concentrating, sleep, digestion, or getting along with or trusting others. And එතකොට ඒගොල්ලන්ට concentrate කරන්න බෑ, lack of sleep, problems තියෙනවා toilet වල එහෙම. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් වෙන අයව trust කරන්නේ නැහැ. They can't develop trust towards the others, right? So when toddlers feel stress, but remember that offering reassurance and compassion doesn't spoil children. Helps build self-esteem and the teacher's self-control. So we should be able to develop their self-esteem and self-control. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ emotions control කරගන්න අපි දෙන්න ඕන. And we have to teach the child to talk about feelings. How we can do as teachers, we can encourage the child to talk about their feelings, right? And predictable schedule එකක් තියෙනවා. Allow plenty of downtime, monitor media watching, provide hugs often, and limit arguments in front of children. මෙන්න මේවා අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට හැමතිස්සෙම ළමයාට ආදරය, කරුණාව දැක්වෙන විදියට අපිට කටයුතු කරන්නත් පුළුවන්. අපිට we should give them plenty of time. ළමයි එක්ක ඉන්න කාලේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. දරුවව productive වැඩකට අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. When they watch TV or YouTube or anything, we have to be careful what they are watching, right? You have to monitor what they are watching, right? And හැමතිස්සෙම දරුවා තුරුල් කරගන්න, දරුවත් එක්ක කතා කරන්න, අන්න ඒවා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේවත් එක්ක මෙන්න මේ කාලේදී අපිට දරුවාගේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Yes, ma'am. හරි. මේකත් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පොඩියට.
Done? Okay, girls, have you finished? මෑම් අර ලියා ගන්න ඕන ටික මම අර ලියාගෙන යනවා මම ඒක ලියන්නද මෑම් Hari, hari. ඕකේ Write down this as well, right? I missed out this part. Stressed out toddlers may have delays with speech, cry, have frequent turnarounds or very withdrawn. This one. Ruangi, shall I move to the next one? Yeah, ma'am. Yeah, sure. Yeah. Okay. So, from 3 to 5 years, 3 to 5 years, while this group of children, 3 to 5 years children are busy learning, growing, and exploring their world and relationship with others. Those who are very stressed may have also frequent headaches or stomach aches. They become very moody, disruptive, or withdrawn, right? So they can have nightmares and other sleep problems, have trouble of focusing, develop habits such as thumb sucking or hair thrilling, begin wetting or become very clean, right? So 3 to 5 years, 3 to 5 years, they become very moody, right? Very disruptive. හරියට disturb කරනවා අනිත් අයට. Withdrawn. අනේ මට බෑ කියලා නිකන් ඉන්නවා. And they have nightmares. They have nightmares. They see a lot of dreams, bad dreams. And they have some sleeping problems, right? They can't focus. They can't focus for a longer period, right? And they have thumb sucking and hair twirling. මේ thumb sucking and hair twirling කියන එක my second daughter is also having. මෙන්න මෙහෙම කොණ්ඩේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් අරගෙන මෙහෙම මෙහෙම කර කර ඉන්නවා. Right? She has a habit of, she pulls the hair, she curls this hair around her finger and suck her thumb. That has become a habit now, right? So they do it for various things. Just because they are thumb sucking, we can't say that they are stressed, right? But sometimes you have to be very careful when they develop such behaviors, right? So they become very moody. හරියට කේන්ති යනවා. Very disruptive. අනිත් අයට හරියට කරදර කරනවා. ඔහි පැත්තකට නාය මට ඕනේ නැහැ කියලා. Right? නින්දෙන් කියවනවා, නින්දෙන් ඇවිදිනවා, නින්දෙන් බය වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හරියට නින්ද යන්නේ නැහැ. කාට හරි එකතු වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒව තමයි මෙන්න මේ කාලෙදී අපි දැනගන්නේ that the children are stress කියන ඒවා. හරි. මේකට ලියා ගන්න ඉක්මනට. Stages.
right? Okay, girls. Finished? Okay, ma'am. Right. Next one. Causes of stress. Why this stress happens? So we discuss all these things. Social issues at school, such as bullying, are tied to stress. Bullying කියන එක කියනකොට අන්න ඒක හරියටම stress වෙනවා. ඒතර මේ bullying කියන එකට ගොඩාක්ම involve වෙන්නේ මොන වගේ මොන type එකේ ළමයිද? bullying එකට. victims ලා මොන වගේද? Innocent. Very innocent ones are get bullied. Bullied by whom? Stubborn. Bullied by yes ඔය පොඩක් hyper පොඩක් දඟ ළමයි තමයි ඔන්න ඔවට bully වලට right? So they try to bully some innocent girls, boys, right? So this is one of the serious issues, social issue එකක් at school. අන්න ඒකදී ළමයි මොකද වෙන්නේ? How do the children react for such situations? How do they react? Crying. They cry, they refuse to go to school. Yes. What? Yeah, start you can cry, yeah. Yes, they refuse to go to school, they cry. ඊට පස්සේ තා මොනවද වෙන්නේ? Stress. Stress. Stress එක develop වෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ ළමයින් දකින්නකොටත් බය වෙනවා. They develop stress. They are fear of the other children. They don't like to build up new connections. අලුත් connections හදාගන්න කැමති නැති වෙනවා. They are scared. අනේ අරයත් මේ වගේ කරයිද මෙයාත් මේ වගේ මට කරයිද? නේ? They try to be alone in the society. තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා. Right? So this is stress level එක. හරිම වැඩි. Right? මෙන්න මේක තමයි majority of the children they have. Stress. ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇතිනේ ඔය. දැන් ඔය Facebook වල එහෙම share වෙන්නේ සමහර තරුණ ළමයි bully කරනවා. සමහරක් වෙලාවට bully කරනවා මොනවා හරි illegal දෙයකට මේක කරන්නම කියලා. Right? එහෙම වුණාම ඒගොල්ලන් නොකරම බැරි තත්ත්ව වෙනවා. එතකොට ඒක දිගින් දිගටම කරනකොට the child who is doing it by force knows that this is wrong කියලා ඒගොල්ලෝ they sometimes they committed suicide. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යනවා. Right? Conflict or changes such as divorce at home, the loss of a loved ones, including both parents or pets. Right? Worries about bad things occurring, such as natural disasters, terrorism, or being separated from family. ඔන්නෝවා ඔක්කොම extreme stresses වෙනවා preschoolers ලට. ඒගොල්ලෝ නිතරම ගෙදර රණ්ඩු වෙනවා නම්, ගෙදර කලකෝහල වෙනවා නම්, if the parents are going for a divorce, then they get stress. අන්න ඒක එක reason එකක්. Loss of a loved ones. This can be one of their parents or a pet. මොනවා හරි නරක දෙයක් වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. Right? අන්න එහෙම වුණාම ඒගොල්ලෝ extremely stress වෙනවා. තේරුණාද? Yes, ma'am. Talk to teachers to learn more about your child's experiences at school. Limit talking about your own fears, conflicts, or problems in front of children. Spend special time together reading and talking every day and work on creating a peaceful, positive environment for your family. So this is how you can instruct the parents, right? How they have to react with the stressed children, right? So the parents can always go and talk to the teachers and ask about the child's growth, progress,
and experiences at school, right? So, limit talking. You should not talk about the fears, conflicts, and problems in front of the children. ළමයි ඉස්සරහත් කතා කර යුතු දේවල් තියෙනවා, කතා නොකළ යුතු දේවල් තියෙනවා. Right? So, as parents, they should identify what they should talk and what they should not talk in front of the children. Right? And spend special time together, reading and talking every day. හැමදාම ඒගොල්ලන්ට එක කාලය ගත කරන්න ඕනේ, කතා කරන්න ඕනේ, මොනවද උනේ කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට ඕක දවස් දෙක තුනක් සතියක් මාසයක් කරනකොට ළමයා ඉබේම ඇවිල්ලා අම්බෝ නන් ස්ටොප් එකක් වගේ කියනවා වෙච්ච දේවල් මොනවද කියන එක. right? මොනවද උනේ කියන එක කියනවා. right? එතකොට we always instruct the parents to work in a very creative, in a peaceful, positive environment. අපි හැමතිස්සෙම දෙමෝපියන්ට කියන්න ඕනේ ගෙදර එක තැනක් තියාගන්න, ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න. right? අපි කියනවානේ එකට එකතු වෙලා කෑම ගන්න. අන්න ඒක. මෙන්න මේවා තමයි මුලදී දක්වලා තියෙනවා තමයි causes for stress. right? And මෙන්න මේක තමයි as teachers we can identify and we can inform the parents what to do, how we are going to instruct the parents. This is one. තේරුණාද? Yes, ma'am. මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. මෙන්න මේ causes of stress එකට ඔයගලන්ට මේවා වෙන වෙනම ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? Like this. Like this you can write in point form.
Done? Ma'am, okay. Right. Here I have included a small paragraph, right? මේ paragraph එක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. You can include in your answers, right? Stress is actually a normal part of life. At times, it serves as a useful purpose. Stress can motivate one to get that promotion at work or run the last mile of a marathon. ඒ කියන්නේ stress එක හින්දා හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. right? අපිට stress වැඩි වුණාම අපි කොහොම හරි ඒක achieve කරගන්න බලනවා. right? But if one don't get a handle on the stress and it becomes long term, it can seriously interfere with job, family life, and health. More than half of Americans says they fight with friends and loved ones because of stress. And more than 70% say they experience real physical and emotional symptoms from it. මෙන්න මේ වනතත් අඩුම ගානේ මේ first two sentences if you can include in your answers as the first paragraph, that will be great. What is stress? කොහොමද මේ stress එක affect වෙන්නේ කියන එක. right? පොඩ්ඩක් ඒක ලියා ගන්න ඉක්මනට. right?
Done, ma'am. Finish, madam. So we'll see in overall, right? Overall, not only for preschoolers, uh, even the others. What the causes of stress? Being unhappy in the job. Sometimes when you are not happy in the job also, you might get stress. Why is that? Too much of work, right? And if they don't pay your salaries on time, right? Even if they cut your salaries for minor reasons, and being unhappy, you are unhappy. You just go to work. There is no happiness within you, right? So having a heavy workload or too much responsibilities. This is also one of the other reason, right? Working long hours. You have to work for a long hours. This is also another. Having poor management, unclear expectations of work, or no say in the decision-making process. When you are not given enough attention to your role as a person who works there, right? And working under dangerous conditions. Sometimes you may have seen when you work in such places, then factories, your conditions are very dangerous. You have to work with machines, right? And some chemicals are there. Those things will affect your health, right? So that is, we call the dangerous conditions, right? Even though you use safety precautions, but still there may be some conditions which are dangerous for your health or sometimes uh, your life, right? Being insecure about the chances for advancement or risk of termination. Risk of termination. ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේ ඔයගොල්ලන්ව අයින් කරයිද කියන එක. ඔගොල්ලන්ට නැහැ. කොයි වෙලේවත් කිසිම chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You won't get it to improve yourself. You won't get any salary increments. Your work is not recognized. අන්න ඒක stress එක වෙන්න පුළුවන්. And having to give speeches in front of colleagues. ඔගොල්ලන් stage phobia තියෙන කෙනෙක් නම් ඔගොල්ලන්ට speech එකක් එහෙම in English වගේ language එකකින් දෙන්න වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවටත් ඔගොල්ලෝ stress නේද? Having to give speeches in front of colleagues. බයක් එනවා. Whether you will be able to perform it or not, whether you make any mistakes, whether the people will talk back to you, whether they will ask you questions. If they ask questions, what type of questions will they ask? Will I be able to answer these questions? You have so many of questions in front of you when you want to give a speech in front of your colleagues. So you become stressed, thinking that you will be unable to perform or do the speech well in front of others. Terunada? Do you understand? Right. Then මට මෙන්න මේවා ටික මම මෙතන include කරලා තියෙන්නේ. How we can relate this with the teachers. මෙන්න මේවා ටික අරගෙන ඕගොල්ලෝ මේක teacher ට relate වෙන විදිහට දාන causes of stress for teachers කියන එක. මේ ටිකම 1 2 3 4 5 6 7. There are 7. Right? Put all 7 to teachers. කොහොමද teachers ලට දාන හැටි මට ලියලා පෙන්නන්න හැමෝම දෙන්නම ඉක්මනට අපි teachers වත් stress නේ නේද? එතකොට මොනවා හින්දාද stress වෙන්නේ කියන එක ලියන්න බලන්න ඉක්මනට.
Yeah, a lot of responsibility. From the- Yes, how can you relate this to the teachers? Yeah. What are the causes for the teacher's stress? Yes. Sorry, What are the causes for the teacher's stress? කොහොමද teacher ma'am, කෙනෙක් මේ stress වෙන්නේ? කිව්වොත් හරියද? Okay. Less salary, bad environment. Um, these reasons makes teaching role unhappy. Yes. Not only those reasons. But less salary. Yes. ඒක ගන්න Bad පුළුවන්. environment. Yes. Bad Uh, environment. ඊට පස්සේ being unhappy about the job. yeah. Right? Mm. ඊට පස්සේ having a heavy workload. That is also to you become stressed නේද? ඊට පස්සේ working long hours. Now some teachers are there, some schools are there, they don't let the teachers to come by 1:30. They have to wait till 4, 5:30. අපි 7:30 වලට වැඩට ගිහලා හවස් වෙනකම් ඉන්නත් වෙනවා. ඊට පස්සේ having poor management. With the management problems also we'll feel unhappy about our jobs. Right? නැද්ද? ඔය තියෙන්නේ ඕන තරම් head mistress ලත් එක්ක ගහ ගන්නවා, principal ලත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා. නේ? එහෙම ඒවා තියෙනවා නේද? Having poor management and unclear expectations of work also ගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්නේ නැහැ මොනවද ඒගොල්ලෝ expect කරන්න කියලා. They think that we will do කියලා. Right? So you are not taken into considerations. No say in the decision making process. You are not given any authority. ඔයාලගෙන් වැඩ ගන්නවා ගොඩාක්, but you all are not given any recognitions or the authority. Right? Working under dangerous conditions නම් ඉතින් අපිට නැහැ. Children, then your working conditions are a little bit dangerous because you never know at when they will make themselves into a danger. කොයි වෙලාවෙ ඒගොල්ලන්ට අනතුරක් කරගනීද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් even in the preschools also we don't know කොහේ ළමෙක් වැටෙයිද මොනවා වෙයිද කියන එක. නේද? So this being insecure about the chances of advancement or risk termination එක නම් චුට්ටක් අඩුයි. Having to give speeches in front of colleagues ඒකත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් stress එකක් ගේනවා නේද? ඈ ඔය assembly එකක් එහෙම perform කරන්න කිව්වොත් you all are stress out. No? නේද? ඈ ඊට පස්සේ less Yes. salary ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට include කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, what did you include Ruangi? Wait, ma'am. First three I have finished only. The Yeah. කියන්න. Being unhappy in the job, teacher getting because of the board, getting bored, and not satisfy their salaries. Very good. They go and inquire in salary increments. Second one is having a heavy workload, too much responsibility. Yeah. It's getting bored, stressful, unhappy about their jobs, and working long hours, very stressful job, lot of responsibilities, working long hours, lot of responsibilities, working long hour, and night shift jobs, feeling unhappy. And then having poor management, unclear expectation of work, the decision making process, that is
salary increments, like that. Um, Feeling unhappy about the job. Decision making process having poor management. They are going to uh, angry with their management, like that. And working under dangerous conditions. ඒටික ma'am නෑ. Till නෑ, 4 වෙනකම්. Yes. Yes, sometimes you may have some working dangerous conditions. As I told you, we don't know what will happen to the children. Ne? Until they go home, we are responsible. Ne? And the high responsibility එකක් නේ අපිට තියෙන්නේ. Because we are dealing with human beings. The most innocent human beings in the world. Yes, නේද? ma'am. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට එක්ක ඩීල් වෙනවා කියන එක ලේසි නෑ නේද? අනික අපිට එක ළමයෙක් නෙමෙයිනේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. There are many children, right? කාට මොනවා වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි ගාව හිටියොත් ෆිට් එක හැදෙන ළමෙක් නේ? ඒකත් dangerous නේද? ඒකින්ද එහෙම ඒවත් තියෙනවා. Right? We also work in a dangerous conditions. Right? එතකොට අනිත් දෙකත් ඉතින් ඒක නම් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක නම් වැඩි නෑ. නමුත් අර ස්පීචස් දෙන එක එහෙම පොඩ්ඩක් ඉතින් අපිට ස්ට්‍රෙස්ෆුල් නේ? හරි. තේරුණා නේද එතකොට මේක? දැන් අපි stress and brain development in children. කොහොමද මේ brain development එකට stress එක බලපාන්නේ? How this brain stress will affect brain development? Brain development එකට Ma'am, when we stress, we are thinking always. Then සිංහලෙන් කියන්නන්නේ නෑ එතකොට then our brain works every day. Yes, හරි. That Therefore, affects the brain. yeah. Right? You are not happy. Yeah. You think, you overthink. එකම දේ ගැන වැඩිපුර හිතනවා. නේ? එතකොට මොකද්ද මොනවද වැඩියෙන් උගල යොමු කරන්නේ? Your brain. You use your brain more. So this will affect the brain development. Right? And the children don't have any stimuli. ඒගොල්ලන්ට stimulus වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් චූටිම දරුවන්ට අර කොච්චර ඇඬුවත් අම්මලා බලන්නේ නැත්තම්, අම්මා දරුවා ලං කරගන්න නැත්තම්, තුරුල් කරගන්න නැත්තම්, වඩා ගන්න නැත්තම්, ඉඹින්නේ නැත්තම් දරුවන්ට අවශ්‍ය කම්ෆර්ට් එක දෙන්නේ නැත්තම් brain development එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. තේරුණාද? බුද්ධි වර්ධනයට ස්පර්ශය ඒවා අත්‍යවශ්‍යයි. හරි? අන්න. එතකොට ස්ට්‍රෙස් එකෙන් brain development එකට effects තියෙනවා. Because අපි කියනවා ළමයාට සින්දු අහන්න දෙන්න, නටන්න දෙන්න, ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ගැවසෙන්න දෙන්න. Get them to be connect with the nature. We are trying to create eco-friendly children. Right? මේ හැම දෙයකම ඕනි brain development එක. එතකොට මෙයා stress වෙන්න එයාගේ brain development එක අඩු වෙනවා. තේරුණාද? ඔයාලා stress වෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ brain development එක අඩු වෙනවා. brain එකෙන් තමයි අපි concentrate කරන්නේ. When we have some problems, can you concentrate well? No, ma'am, it is difficult. Difficult. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. Right? Stress response pathway in humans. Biological and psychological response experience are encountering a threat that we feel we do not have the resources to deal with. Make a biologically and psychologically response experience on encountering a threat that we feel we do not have the resources to deal with.
අපිට හිතෙනවා දැන් ස්ට්‍රෙස් වෙලා දැන් ගොඩාක් අය මට කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ මේ දෙක එච්චර අවශ්‍ය නැහැ ඔයගලන්ට බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැන තිබුණා නම් ඇති ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ දැන් ওই ළමයි ගොඩාක් අය ස්ට්‍රෙස් වුණා මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ මට what happened how do they feel මදාම ප්‍රශ්න ඉවරයක් නෑ එතකොට මොකද වෙන්නේ එපා වෙනවා ජීවිතය ගැන මොකද වෙන්නේ කලකිරෙනවා ජීවිතය ගැන කලකිරෙනවා එතකොට මොකක්ද අන්තිමේදී වෙන්නේ උමේෂා සුයිසයිඩ් කරගන්න ස්ට්‍රෙස් එකෙන් තමයි ඔය ඔක්කොම පටන් ගන්න ස්ට්‍රෙස් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න දැන් ගොඩාක් ඔය අවුරුදු 16 17 18 අන්න ඒ වගේ වයස්වල දරුවෝ ස්ට්‍රෙස් එකෙන් අපි හිතනවා මේක සඩන් වෙන දෙයක් කියලා නෑ ඒක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම වෙන දෙයක් right ඒ වගේ වයසේ දරුවන්ට කතා කරන්න කවුරුත් නැති වුණාම right මම ඔයගලන්ට එකපාරකුත් ෆිසිකල් ලෙසන් එකකදී කිව්වේ when you don't have anyone to support you talk to you listen to you you feel depressed නේ දැන් ගොඩාක් ඔය family ජීවිත family lives අවුල් වෙන what is the main reason කතා කරන්න. කතා කරන්න මොකෙක්වත් නැහැ. කතා කරන්න මොකෙක්වත් නැහැ. දැන් ගෙදරට ආවම උනා මිනිස්සු උනා හැමතිස්සෙම ෆෝන් වල. නේ? හැමතිස්සෙම ෆෝන් වල. දැන් අපේ ගෙවල් වල උනත් ඉතින් ඔහොම තමයි. Right? They are stressed. They say that they have too much of work at their working place. So they come home to relax. So no communication at all. එතකොට මොනවද ගෑනු මිනිස්සු කරන්නේ? වෙන ගෑණි හොයනවා තව එක්කෙනෙක්ව මිනිහා හොයා ගන්නවා තව එක්කෙනෙක්ව. Right? Because they want to spend the time pass කරන්න. එතකොට අනවශ්‍ය problems. මේ පොඩි දරුවන්ට උනත් we have to talk at least one parent. දැන් මම දැන් සමහරක් වෙලාවට කල්පනා කරනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට මටත් දැන් එනවනේ ඔය ළමයිගේ ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ මගේ ළමයිගේ නෙමෙයි. සමහර ළමයිගේ ප්‍රශ්න එනවානේ right එතකොට I also feel that now I pay a lot of attention to my kids and කෑ ගැහුවා බැන්න මොනවා කරත් I am with them right ඒගොල්ලන්ව තැන් වල එක්කන් යනවා classes එක්කන් යනවා පුළුවන් වෙලාවට ගිහලා ඉස්කෝලෙන් ගන්නවා right මට පුළුවන් විදියට මගේ දරුවෝ තුන් දෙනාට I pay attention I give my attention to them right so but my husband can't do that because he is busy all the time he is busy right then හිතන්න imagine කරන්නේ මම හිතනවා දැන් මගේ ළමයි තුන් දෙනාට මම ඉන්නවා just imagine when both parents are busy සමහර families වල ගොඩාක් families වල අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රස්සාවල් වලට යනවානේ both parents work right they go early in the morning and they come at night right එතකොට ළමයාට අම්මා තාත්තා එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක කවුරුවත්ම නැහැනේ ඔයගලන්ට තේරෙනවද මම කියන එක yes ma'am yes එතකොට කොච්චර පව්වක්ද අර ළමයි නේ ළමයිට කියා ගන්න කවුරුත් නැහැ කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ they are looked after by a caretaker or the grandparents are there දැන් ඉන්න grandparents ලාත් ඉන්නේ Facebook නේ Facebook, WhatsApp, TikTok ඒවනේ ආච්චිලා සීයලත් කරන්නේ නේ අර ඉස්සර වගේ වැඩ කරන අය ළමයිට උගන්වන ආච්චිලා සීයලා නැහැනේ නේද? ඔයාලා දැකලා තියෙනවද එහෙම ආච්චිලා සීයලා දැන් ඉන්නවා? දැන් මගේ no ma'am දැන් මගේ අම්මා වුණා my mother is also හොඳ ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක්. එයා education ministry එකේ හොඳ post එකක් තිබ්බ කෙනෙක්. right? එයා teacher කෙනෙක්. right? but එයාට කිව්වොත් මගේ ළමයිට උගන්වන්න කියලා very difficult. අනේ මේ ළමයි ඉගෙන ගන්න නැහැ මගේ මෙන්න මොහ වෙන class එකකට දාන්න. අන්න එහෙම කියන්නේ. they are also in that ඒගොල්ලොත් Facebook වල තමයි. WhatsApp එක on කරොත් අපේ අම්මගෙන් තමයි වැඩිපුරම messages තියෙන්නේ. මොනවද ඒ තියෙන්නේ Facebook එකේ තියෙන එක මට share කරන්න ගිහලා බලන්න කියලා. right? ඉතින් අන්න එහෙමයි. එහෙම life එකක් අද අපේ ජීවිතවල තියෙන්නේ.
ඉතින් මම හැමතිස්සෙම හිතනවා දැන් ඔය ළමයින්ගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම මම හැමතිස්සෙම ඒ ළමයාගේ පැත්ත ගන්නෙ අනේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම වැඩ කරනවා නම් I know how they lack the attention of the parents. දැන් අපේ ළමයි තුන්දෙනා මටම විතරයි. මං කිව්වොත් තාත්තත් එක්ක යන්න කියලා they don't like. දැන් අදත් මගේ දෙවෙනි දුවට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා 2 o'clock. She is also going for piano classes. So she wants me to accompany her. එයා මාත් එක්ක යන්න. මං කොහොමද තාත්තත් එක්ක යන්නේ කියලා. No, I don't like to go with him කියලා. Not that they don't like him, they are not used to go with him. එයාත් එක්ක පුරුද්දක් නෑ. හැම එකටම අම්මමනේ කළා තියෙන්නේ. නේ? මං ඒක කියනවා හදිස්සියේ මට මොනවා හරි වුණොත් මේ ළමයි තුන්දෙනාට මොනවද වෙන්නේ? Because their attachments with the father is very low. Just imagine with the other parents, other children's situation, අනිත් ළමයිගේ situation එක කොහොම වෙනවද කියලා. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැති වුණාම නේ කොච්චර පවුද ළමයි. සමහරක් වෙලාවට ළමයි බලාගෙන ඉන්නවා ඇති අම්මා හරි තාත්තා හරි ගෙදර එනකන්නේ ඉස්කෝලේ වෙච්ච දේවල් කියන්න. But even if they return home, they are busy. මාර මහන්සි. කනවා බොනවා වොෂ් එකක් දාගන්නවා ඇඳට යනවා. නේද? ඕකනේ අපි කරන්නේ. මම දන්නේ වෙන රටවල් වලත් එහෙමද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ලංකාවේ විතරද එහෙම කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. Right? I still don't know. Right? So අනේකයි අර පොඩිම කාලේ ළමයාට අහුම්කම් දෙන්නනේ we have to listen to the child. නැත්තම් ප්‍රස්සට ලොකු ප්‍රශ්න එනවා. පස්සේ ඒගොල්ලෝ හංගන්න ගන්නවා. අපි දන්නේවත් නැහැ ළමයා කරලා තියෙන දේවල්. You have to have a good rapport with the teachers, parents ලා. Right? Stress එක කියන එක එච්චර ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. අපි ලේසියට ගණන් ගන්න යුතු නැහැ. ස්ට්‍රෙස් කියන එක. right? හැම ළමයෙක්ටම දැන් ඔය මං කියුවේ මගේ දෙවෙනි එක්කෙනා ඇඟිලි උරනවා කියලා. එයා එක පටන් ගත්තෙත් මොකක් හරි ස්ට්‍රෙස් එකකින්. I understood it. එයා එක ගොඩාක් පොඩි කාලේ ඉඳන් කරනවා. මගේ ලොකු දුවත් එක ගොඩාක් පොඩි කාලේ මාස 2 3 ඉඳන් කරා. but එයා එක නැති කරගත්තා. මෙයා එක නැති කරගන්න නැහැ තාම. right? So I always try to pay more attention to her. It's not easy to deal with 3 kids. ළමයි තුන් දෙනෙක් එක තනියෙන් ඩීල් වෙනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. right? තනි ළමයාත් එහෙමයි. ළමයි තුන වෙනකොට ඊට වැඩි. right? You have to pay attention, give enough attention for each and every child. Stress වුණොත් ළමයෙක් අනිත් පැත්තට කරකෝලා ගන්න හරිම අමාරුයි. අපි environment එක we have to change the environment immediately. When you realize that the reason for the stress දරුවා මෙන්න මේ හින්දායි stress වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත්තොත් ඒ environment එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම change කරන්න ඕනේ. Right? So how we can help children to cope up with stress? මොනවද? How we can help them to cope up with the stress? මේ stress එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඉන්න අපි පුරුදු කරන්න මොනවද අපි කරන්නේ? කොහොමද මේ stress එකත් එක්ක cope up කරන්න? අපි උගන්වන්නේ කොහොමද? How we can teach? How? We can advise them to get more sleep. Comfortable sleep එකක් දෙන්න නිදිය ගන්න. අපිට දෙන්න පුළුවන්. Right? ඊට පස්සේ you can, the main thing is you have to talk. You have to talk to them and find out what's the reason. Talk to them. What else? Practice relaxation. Practice relaxation. How can we practice relaxation?
meditation, A very good meditation. exercise, Yes, exercise. There are programs for kids yoga. yoga, Yoga. Kids yoga is also available. Right? Practice relaxation. Count down on extras. Cut down on extras. Sorry. මොනවද? ඒ කිව්වේ මොකක්ද? මෑම් ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරන්නද? Right. නෑ. Right. Yes. Yes. now අපි හිතමුකෝ ඔයාලට priority එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් දරුවගේ වැඩවලට අනිත් ඒවා අයින් කරලා we have to give the priority for the child's work. දරුවගේ වැඩේට අපි priority එක දෙනවා. Connect. What does this connect means? Connect. Connect. Connect with whom? Connect. Yes. මෑම් is it bond? Yeah, you can create a bond. You can develop the bond with the child by connecting. Not only with the child, you have to connect with some other people. Who are they? You have to have a good connection with the Their teacher, parents. teachers, right? Right? At the same time, you have to have connections with their friends' families. එයාගේ යාළුවන්ගේ families එක්කත් connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. To find out. Sometimes the teachers are also unaware what's happening. But some children go and tell most of the things. Some they don't. එතකොට කියන අයගෙන් පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩක් connect වෙලා ඕපදූප ටික අහගන්න ඕනේ. ඒක සමහරක් අය හිතෙන්න පුළුවන් මේක මෙහා ඕපදූප හොයනවා කියලා. නැහැ ඕපදූපයක් හොයන්න දැන් මමත් සමහරක් වෙලාවට sometimes I also don't have time to go to my kids schools and you know ඔතනින් අම්මලත් එක්ක කියෝ කියෝ ඉන්න I don't have time. But once a month I just call one of my daughter's friend's mother to find out what's happening in school කියලා. මොනවද අනේ වෙන්නේ? කෙලයක් දන්නවා මම මාසෙකට සැරයක් කතා කරලා අහනවා කියලා. එයා හිතනවාද මේ ගෑණි උපදූප හොයනවා කියලා. නැහැ මම උපදූපයක් නෙමෙයි හොයන්නේ. I just want to find out what happening in the school. එහෙම කතා කරනකොට I also get to know various things. Right? Which I am unaware. Right? ගොඩක් දේවල් එහෙම මම හොයාගෙන තියෙනවා. So once in a way, you can just have a chat with the friends, parents, to get to know what's happening around them in the school, around their friends. Right? Model coping strategies. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් strategies මොනවද මෙන්න මේවා මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න. අන්න එහෙම ඔයගොල්ලන්ට cope up වෙන විදිහට strategies කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දුක හිතුණත් සින්දුවක් අහන්න අපි එහෙම කියලා තියනා නේද? If you feel uncomfortable, you go out for a walk. If you feel sad, if you feel lonely, listen to a song. දැන් තියෙන සින්දු අහන්න ගියොත් නම් adults ට ඊට වැඩිය stress වෙනවා නේද? තියෙන අමුතුම සින්දුනේ. නේ? But you can teach them some strategies. If you don't feel like eating, eat something you like. Go out and buy something and eat. Coping strategy එක. Don't criticize. What is don't criticize කියන්නේ? Criticize. මොකක්ද? What does it mean? මෑම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වුවහම ඒක අර ඒක ගණන් නොගෙන ඉන්න නැතුව ඉන්න එක නේද? අපහාස කරන්න නැතුව. Criticize කරනවා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් විවේචනය කරන්න එපා කියන්නේ. විවේච. ඔව්. අන්න ඒක. Don't criticize. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ළමයි කාලට දෙයක් ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට you have to listen carefully. You are not going to criticize. අපෝ ඕක දන්නේ ඕක මම දන්නවනේ ඕක ගිය පාරත් වුණානේ අනේ. කියන්නේ we shouldn't do that.
ඊට වැඩි criticisms තියෙන්නේ නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න එපා කියලා කියන්නේ. Don't criticize. You first listen to the child. Listening. ළමයිට අපි කතා කරන්න දෙන්න ඕන. හොඳට අහුම්කම් දෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඒ ඔය කොහොම රෝල් එක වෙන්නේ අපේ ගෙදර නම් අපේ තමයි. ඉතින් කියන්න පුළුවන් අම්මලා ඉන්නේ ඔකටයි කියලා නෑ. You may have seen some fathers are there who are well connected with children. Both parents have to have the connection with the children in order to release their stress. They should feel comfortable. They should feel secure. දැන් අතටත් අපි මොන හරි ප්‍රශ්නයකට අපේ අම්මයි තාත්තයි ළඟ ඉන්නවා කියන්නේ අපිට ලොකු හයියක් නේ. ඒ වගේම තමයි මේ චූටි දරුවන්ට. කවුරු හිටියත් වැඩක් නැහැ අම්මයි තාත්තයි ළඟ නැත්තම්. තේරෙනවද ඔයගලන්ට? Yes, ma'am. රයිට් මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. උදේ ලිව්වා වගේ දෙක තුනක් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ලියා ගන්න. Done?
right? Right. I will send a question now. Right? Write down this question. Discuss the causes of stress during early childhood. ඔන්න එක question එකක්. ඉක්මනට ලියන්න උත්තර. Teacher, how you are going to identify a child with stress? ඔය දෙකට උත්තර ලියන්න ඉක්මනට.
So you all have to write more. තව ගොඩක් ලියන්න තියෙනවද? yes ma'am කියන්න තියෙනවා. හරි එහෙනම් මට ඔයගොල්ලෝ ලියලා පස්සේ උත්තරේ වන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දෙන questions වලට උත්තර ලියන්න. Right? Mm. Ruangi, do you understand both questions? There are 3 questions. Do you understand all 3? They are in the chat box. Can you copy down all 3 questions? Yes, copy in, ma'am. Now copy. Okay. Okay, then girls, we are meeting again on Monday, right? Monday, and you will be having your presentations on Tuesday. Are you Yes, ready? ma'am. Are you ready for the presentation? yes ma'am. Right. Okay. Then we'll wind up the session for today. Then meet again on Monday at 3:30. Right? Thank you for joining. See you on Monday. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ma'am, class is over. Yes. Why you want to stay more? No, no. We didn't have 1 hour lunch break. No, we had only half an hour. yes ma'am Right? told. Yes.